all my Muslim patients prefer Dr. Janardhan Delhi. You can understand. So that was what later I had joined service, government service as an assistant surgeon in 84, that's 1984, in upgraded private health UPSC Kanda in Nizamabad district, where I served till 1991. After that, I got transferred to area hospital, Kamariti. There I continued till 2003 on promotion as deputy civil surgeon. I had shifted to Gandhi Hospital and I worked as deputy surgeon medical department. That was a very, very hectic time. A gynecologist with so much experience had to work in medical. That is how the government services. We have to live where we are posted. You cannot say, I cannot do the services. So I was there for 3 years. And then as civil surgeon, promotion had been back to area hospital Kamariti, where I retired in 2010, August, along with my husband. Very rare, both husband and wife retiring in the same month, same year. And we are still there, that's 30th of August, because we are born in the same month. Me on 29th August and he on 6th August. 2 days difference. So I do respect him as husband, but we are of same age. So that's it. Okay. Then I'm blessed with 2 children, both sons. The elder is in Agri. Second is 4-year-old day side. So you can understand I am devotee of Sai Baba. Okay. Have a very strong faith in God. Ultimate is to God. So I'm also devotee of Sai Baba. I love violence and I'm a student of Learn Gita and I'm trying to learn, understand and practice for that Gita. Which I learned very late at field stage. I should have had this opportunity at a very early age. And I wish all the Indians have the opportunity to learn Bhagavad Gita or understand it and practice at a very early. So, I have taken his time. Thank you, friends. Thank you, organizers, for their hard working, for the successful meeting. And so I'm not a good orator and talkative person. And my brief resume is, after completing my MBBS, I struggled. I went to Algeria, and then I went to Iran, and from there I went to Ireland and did a TCH. Is my language Ireland, and she did hard work, roaming all over the world with me. It's not easy. And I have 2 successful children and 4 grandkids now, blessed with them. And my hobbies are particularly volunteering in temple. My wife is she's very, very active in temple, and playing golf, and gardening, and reading, and communicating with my friends all the time and having hobbies. Thank you very much. I now request Professor from I'm married. Sujata, I'm married. So after that, I went to Algeria, came back after 6 years, joined in the government service, just with 1 son and daughter. Son completed his degree. He is working as a vascular surgeon. He has completed his DMD from Leeds. Daughter, she is a radiologist. She is in Hyderabad. Blessed with 3 grandchildren,
2 granddaughters and 1 grandson. Okay, that's it. Thank you. Good morning. I now invite Dr. Kumari to please come up stage to introduce herself. My name is Dr. Vasanta Kumari. My husband name is Dr. Madhav Reddy. We started our practice nursing home in Chowtuppal, Nalgonda district, 50 kilometers away from Hyderabad. We have one nursing home at Chowtuppal. I have 3 kids, not kids, they are big now. 3 sons. Elder one is MS Computers, Orlando. Second one is Dr. Prashant Reddy. He is in Orlando now. Last one is Mahesh Reddy. He is in Houston now. Okay, thank you to everybody. Thank you. I now request Dr. Bharati to please come up stage and introduce herself. Please do not mind if you are not following the protocols. It's just a friendly meet, so just don't mind about the protocols. You just enjoy yourself. I'm Dr. Bharati. After completing my BSc direct admission, I joined in batch 73, I think. Completed my MBBS, and after that general practice at my husband's native place, Mahabubnagar. And after that, after 2 years practicing at a village, we went to Iran. There we worked together, my son IT profession, and he is staying in California. That's it. Dr. Govindaraj, to please come up stage. I am blessed with 3 children, 2 sons and 1 daughter.
After MBBS, I went to Bangkok, Thailand, and I did a diploma there. And from there, I went to Singapore for the University of Singapore for advanced medicine course. And after that, I came back to India, started my practice. So this was academic journey, and then in 1 year, there was lots of flood in UP and Bihar. So I decided to go and work for disaster management also, health and disaster management. And since then I am working in disaster management too, with national and international level everywhere. We are touching the nearby places, nearby countries also, like Nepal, Bangladesh, Bhutan, wherever there is a problem. So this kind of journey we had, and I thank everybody, the organizers who made this activity possible, because it was appearing that it is going to take endless shifts, but somehow I think, and it will never be ending again, because every year it has been decided that at some place or the other it is going to happen. Maybe any number of people joining there. So I offer Lucknow first to come over there. But thank you. I now request Dr. Geetanjali to please come upstage and introduce herself. Hello everybody, my classmates, and welcome to all. Thank you very much, organizers. Thank you so much effort to organize this event. So, after completing my MBBS, I joined my husband in Iran. I worked in Iran for 10 years, and we came back and I joined in Rohini Hospital. And 4 or 5 years after, I moved to Hyderabad and set up a private nursing home there. And we worked for 15, day and night, 15 years to set up a practice. Now just we are relaxing. And I have 2 sons, they are staying in USA. Elder one is a software engineer, and he has 2 daughters. Younger one is a gynecologist. He did an MFM fellowship, and he is working as an assistant professor in university. So just we are relaxing now. We did part-time clinic also, practicing still. That's all. Thank you everybody. Thank you. Incidentally, I am also from this college. 3 generations are from 1966 batch, and it was a love come arranged marriage of ours in 1975. And as she said, we worked in Iran for some time and then came back and worked in different places. I worked as a administrator in Rohini, then as a superintendent for Yashoda Malakpet, then in a defense setup in near Hyderabad. Still we have a nursing home, small one, but reduced our services now, only limited to OP. We used to do practice in inpatients also, now we have reduced it to this. Thank you. Thank you. I now call upon Dr. Venkatram Reddy to please come up stage to introduce himself. Hello, first of all I say thank you for organizers to arrange a nice meeting of
our batchmates after 50 years gap. Okay, I myself am Dr. Venkatram Reddy. Apollo Hyderabad and Apollo DRDO. Simultaneously, I joined SAS Medical College as a teacher. I am a 15 years HOD of radiodiagnosis from SAS Medical College. I already trained more than 50 PGs of my students in each and every district of Telangana. Okay, one of the RMO is MGM Hospital is my student. Okay, I am very proud of you. My wife is K. Aruna. She is a director in Continental Hospital. And I am blessed with one daughter. She is a medicine, internal medicine. My one son, both are in US. They are doing fine. I am grateful to God. God has given everything for me in my life as a teacher, as a professor, and HOD also. Okay, I am very proud to see in front of all of you. And thank you once again for the organizers and my classmates. Okay, thank you. Namaste. Now Dr. Chandrasekhar Reddy to please come on stage. Okay. All the next candidate and ask them. Be ready. Thank you. Venkatraj Reddy, please be ready. Your next introduction. What make is my make, your make is make. అరేంద్ర ఎక్కడ ఉన్నావు ఇప్పుడు ఇక్కడే శ్రీరామరెడ్డి నువ్వు ఇద్దరు శ్రీరామరెడ్డి కరీంనగర్ సెక్రటరీ. We now recognize the presence of Dr. Subbarao, General Surgeon, our teacher. So please a round of applause for Subbarao. Already anatomy teacher. I've already come and for this. Okay, అందరికి నమస్కారం. నా పేరు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి. I was the most inconspicuous person in your batch because I was very small at that time. So one of the smallest. Only next to me was Rajendra Prakash. Today he has not come. Then ఇక్కడ నేను ఈ కాలేజీలో నా మోస్ట్ ఏమంటారు ఎంజాయబుల్ పీరియడ్ ఇన్ మై స్టడీ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్. తర్వాత ఆప్షన్ తీసుకొని ఉస్మానియాకి వెళ్ళిపోయాను. దాని తర్వాత అక్కడ ఫినిష్ చేసినాక దెన్ ఐ వెంట్ టు ఇరాన్ ఫర్ 10 months. బట్ ఐ డింట్ గాట్ జాబ్. అప్పుడు ఇరాక్ వార్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. దాని తర్వాత దెన్ ఐ వెంట్ అండ్ వర్క్ ఇన్ అస్సాం యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎపిడెమాలజిస్ట్, ప్లాస్మోడియం ట్రాన్స్ఫర్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్. నేను జేకే శ్రీనివాస్ అని ఇంకో మా బ్యాచ్ ఉండే, అతను కూడా చేసినాడు, వాళ్ళకి కనిపించలేదు. దెన్ ఆ తర్వాత వచ్చి గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో జాయిన్ అయినాను. ఐ నెవర్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ మై లైఫ్, నో ప్రాక్టీస్. 25 years గవర్నమెంట్ సర్వీస్, అందులో లాస్ట్ 5 years టీచింగ్, బయోకెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్లో టీచ్ చేస్తూ ఎండీ కంప్లీట్ చేసి స్టడీలో. దెన్ అల్టిమేట్లీ I worked in North India and South India in all private medical colleges. Presently, I am posted as visiting professor in Jaipur, one of the private medical colleges in Jaipur. While doing service, I
I participated in association work. That is, I was state General Secretary for Andhra Pradesh Government Doctors Association. If you remember, during that time there was one 3-day strike. Gandhi Medical College was assaulted. So we conducted that strike and we got what we want. At that time, we also asked for 304A section, abolition of 304A for doctors. Luckily, at that time, Supreme Court judgment has come that it should be followed. 304A cannot be implemented unless until a departmental inquiry is conducted. Then abolition of permission for doing private practice. So as I was then Secretary General, మేము ప్రయత్నం చేసి సిబిఎం లీడర్స్ ఒప్పించి particularly I am thankful to Dr. Elavanchili Radhakrishnamoorthy. I think Devi knows him. Come on, he was MP. So I convinced him that why private practice should be allowed for government doctors. ఎందుకంటే అంతకుముందు 14,000 పోస్టులు ఉండే మనకు డాక్టర్స్కు. ఆ తర్వాత ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ బ్యాన్ చేసినాక ఆల్ పోస్ట్ వర్ వేకెంట్ 7. నేను సెక్రటరీ జనరల్ ఉన్నప్పుడు there were only about 6,000 posts fulfilled ఉండే. సో మేము చెప్పాము కానీ ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ఎలా చేస్తేనే గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో డాక్టర్స్ జాయిన్ అవుతారు అని అట్లా ఒకటి సక్సెస్ఫుల్ అయినాం అనమాట. దెన్ నాకు 2 పిల్లలు, 2 మగ పిల్లలు, 4 గ్రాండ్ చిల్డ్రన్, 2 గ్రాండ్ డాక్టర్స్, 2 గ్రాండ్ సన్స్, అందరూ యూఎస్లో ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. అండ్ మధు, థ్యాంక్ యూ. I now request Dr. Srinivas Reddy to please come up stage. బ్యాచ్ మిత్రులందరికీ నమస్కారం. As I was married very early in the 10th class, somehow I managed to finish my MBBS in 1977 and diploma in ophthalmology in 1981. I established an ophthalmic nursing home in a remote area of Karimnagar district and having satisfactory practice. My wife is housemaker. I have 2 daughters. Elder one is gynecologist, working as professor in private medical college, Shadan. Son-in-law is plastic surgeon, MB Naveen Reddy in Apollo Hospital, Secunderabad. They are blessed with one son. Recently he has joined IIT Bombay computer science. Second daughter is a computer engineer, settled in USA. Her husband is also computer engineer. Both they are blessed with 2 sons. They are younger. The important thing which I want to mention, stress upon is, though I have finished my undergraduation and post-graduation, there was one unfulfilled desire, joining teaching profession of medical teaching profession. That was always a lacuna in me, in my life. So an opportunity has come to serve in the educational department. I have chosen Sri Saraswati Vidyapeetham, an educational trust, and I was serving in the Shishu Mandir. Like that I have been serving for 25 years. Later on, because of the WhatsApp, I have got an opportunity to teach through WhatsApp 5 ophthalmic postgraduate students of 5 medical colleges. Now I am continuing still. Daily I am posting interesting cases and discussion online with them. Fortunate. Now the desire is almost fulfilled of my teaching. The last and important thing is, I truly believe and I am following one quotation that don't go to your graveyard with a good work in you. Try to die empty. I have understood it, I am following it, and I pray God to continue the same work until I die. Thank you. Still you have not completed your task. Still you are a teacher. Till the end. Pray God to continue the process. That is not in our Srinivas Reddy, 1 minute. Srinivas Reddy is so academically interested.
almost every day he posts a very, so ophthalmic case studies or quizzes and all that. So we have become half ophthalmologists. Thank you very much for that. We should award ophthalmic diploma to everybody. And Ashok says we should get this diploma in ophthalmology, all of us. Granted online. There are two things which have happened on WhatsApp. One is that Srinivas Reddy has taught us ophthalmology. And the second thing is we all have gone through a world tour courtesy Apparao. We are indebted to Apparao and Srinivas Reddy. We are now joined by two more of our professors, Dr. Narasimha Reddy and Dr. Buchi Reddy. We recognize their presence with an applause. Dr. Venkatraj Reddy, you are ready? You can all Rajendra Sharma, please come and introduce yourself. सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा दिल्ली से हूँ। I have a 15 bedded nursing home in Delhi last 30 years. I have one daughter, one son. He is a doctor. My son is a doctor. He is working as a nodal officer in the Delhi law. My daughter is a manager in Naukri.com and her husband is a colonel in the army. Thank you. Dr. Yogesh Kathuria to please come up stage. Good afternoon, friends and our batchmates. I passed out in 77, then I joined Gangaram. My wife is also a doctor. She worked with Central Government Health Services. She retired just 2 months back. So I have got one son and one daughter. My daughter is software engineer. She is working in civil. And my son, who is architect, he has gone to Canada with his wife. So I joined and I retired in 2012 after doing my 33 years of service. But thereafter I am not in practice. Thank you very much. And now my అందరికీ నమస్కారం. ముందు వరుసలో ఉన్నటువంటి మన గురువర్యులు డాక్టర్ బుచ్చిరెడ్డి గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, శేఖరెడ్డి గారు, సుబ్బారావు గారు అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేస్తున్నాను సార్. It is because of you that we are able to stand here and talk before you. The values and the ethics which you have inculcated in us has taken us to this position in the society. We truly owe you, sir. I did my MBBS here, in 1977, and in 78 I joined in general medicine, Dr. M. Hanmantrao sir ward, and I completed my general MD with grace of teachers like Dr. Buchireddy sir, Babu Rao sir, and many others in MGM hospital. And in 81 December I completed my general MD, and in 82 without much pre-exposure to any hospital or nursing home setup,
I started as a consultant physician in Karimnagar, and I'm continuing there as a consultant physician. As Chandrasekhar Reddy told, the most memorable part of my life remains Kakatiya Medical College days, the days we enjoyed in Shabana Cave, Kohinoor, Ramavilas, Shankar Cave, and the AMS, BMS, CMS, the luxury of monthly special, weekly special, annual festival, Cine Club festival, so many things we enjoyed in KMC, never to forget the KMC. And I am particularly thankful to Dr. Madhu and team, Jitendra, Sudhakar, Narendra, Mukesh, anybody left? So all of them, we were in touch. Ultimately the burden was taken by a team, and we are here celebrating this reunion of 71 batch. I have only one son, he is Tarun, he is a software engineer working for Salesforce, and my granddaughter is Sumedha, she is in class 6. With this brief introduction, I take leave. Thank you one and all. Unfortunately, I had a camera in those days. I used to click so many pictures. My boy is giving some leaflet. You can go through the photographs, and if the person who recognizes maximum number of faces, I think Madhu will allot a special prize to him. Nice quiz. The person who is going to be called right now probably needs no introduction, because he's been in the limelight for a very, very long time, and he's Dr. DVR from Hyderabad. Daggubati Venkateshwar Rao, who was also an ex-health minister. Of AP. Of AP, yes. United AP. చాలా సంతోషం. ముందుగా మధు ఆర్గనైజర్స్ వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. మేము ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే హాల్లో ఒక 15 మంది అనుకుంటాను, రఘురాము, వెంకటరామారావు, చంద్రమాల, ఇంకా తను కుమారాడి గారు ఇలా వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుని కొన్ని నిమిషాలు ఇక్కడ కలిపాం. తర్వాత క్లాస్ రూమ్కి వెళ్ళి ఎవరి నంబర్లో వాళ్ళు కూర్చుని కూడా ఫోటోలు తీసుకుని అలా గడుపుకుంటూ ఎంజాయ్ చేసి అప్పుడు అనుకున్నాం, అరే అందరూ కూడా ఒకసారి కలిస్తే బాగుంటుంది అని అనుకునేవాళ్ళం. కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఎవరి పనులు వాళ్ళు లీనమైపోయాం. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక మనిషి బయలుదేరాడు, మధు. గంట కట్టాడు, కాళ్ళకు బలము కట్టుకొని తిరుగుతాము అని అంటాము. ఆ విధంగా మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మొత్తాన్ని సమావేశానికి సమాయత్తం చేశాడు. ఈరోజు సంభవించదేమో అనుకున్నాము, కానీ సంభవించింది. మళ్ళీ ఒక 50-60 మంది ఏమన్నా కలుసుకోవటం సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం. ఈ సందర్భంలో ఎవరి గురించి వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్నాము. నేను ఇక్కడ చదివిన తర్వాత మ్యారేజ్, ఆ మ్యారేజ్ తోటి మీకు అందరికీ తెలుసు, నేను రామారావు గారు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాను. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక దశలోకి వెళ్ళాను. దశ తిరిగింది అనుకోండి, లేకపోతే దశ వచ్చింది అనుకున్నాడు, లేకపోతే భగవంతుని ఆశీర్వాదం అనుకోండి. అయితే మెడిసిన్ చదివి మెడిసిన్లో స్థిరపడాలి అని మా నాన్నగారి మా అమ్మగారి అలా నేను కూడా అనుకునేవాడిని. నేను ఎప్పుడు కూడా నా జీవితంలో అనేక మలుపులు తిరిగినటువంటి సందర్భం. నేను అనుకున్నది జరిగినవి కొద్ది మాత్రమే, చాలా కొద్ది మాత్రమే. అనుకోని సంఘటనలే నాకు సంభవించినటువంటి జీవితం చాలా పాఠాలు నేర్పింది. ఆ పాఠంలో మొదటి ప్రజా జీవితంలోకి అడుగు పెట్టడం. నేను ఎప్పుడూ ఒక శాసనసభ్యుడు అవుతానో, లేకపోతే ఎంపీ అవుతానో, మినిస్టర్ అవుతానో అనుకోలేదు. అసలు రాజకీయ రంగంలోనే ఉంటాను అనుకోలేదు. ఆ అవసరం కూడా నేను ఎప్పుడు కూడా కోరుకోలేదు, అటు ఉద్దేశం లేదు. అటువంటిది ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ యాక్సిడెంటల్గా నా ఉద్దేశం కాదు, యాక్సిడెంటల్గా నేను రావటం, ఆ రకంగా ఈ ప్రజా జీవితంలో ఉండటం, మళ్ళీ అదే సందర్భంలో యాక్సిడెంటల్గా అన్నవండి, లేకపోతే ఆ సందర్భంలోనే ఇదే కాలేజీకి వచ్చి ఒక మంత్రిగా, మెడికల్ మంత్రిగా ఇక్కడ ఐ హాస్పిటల్ ఇనాగరేషన్ నేనే చేసి నాకు గుర్తు. అది ఒకటే కాదు, నా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ చదువు ఆ ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు
ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది, ఎంత ఉపయోగపడింది అనేటటువంటి దానికి అనేక నిదర్శనాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి. అవన్నీ చెప్పడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. ఒకటి నిమ్స్ అనేటటువంటిది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వటానికి ఆ రోజు ఏమనేవారు దాన్ని బోయితుల హాస్పిటల్ అనేవాడు, నిజామాబాద్ ఏదో హాస్పిటల్ అనేవాడు, ఆర్థోపెడిక్ హాస్పిటల్ అనేవాడు. నిమ్స్ యూనివర్సిటీని పైలట్ చేసింది అసెంబ్లీలో నేను. ఆ తర్వాత ఎన్ని కష్టాలు పడ్డానో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి అనేటటువంటిది కాకర్ల సుబ్బారావు గారు అక్కడ ఉండేవారు. కానీ ఏ ఒక్క ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా దాన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కానీ దాన్ని తొక్కేయడానికి కానీ చూసేవారు. అటువంటి సందర్భంలో మేము నిలబడి మొట్టమొదట దానిలో అసలు ఫ్రీ అడ్మిషన్ అనేటటువంటిది కాదు, రాజకీయ నాయకులు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ పిల్లలకి వాళ్ళకి ఉచితంగా వెళ్ళి అక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేటటువంటిది సంభవం కాదు అని చెప్పి నేను గట్టిగా భీష్మించుకున్నటువంటి సందర్భం అది. ఆ సందర్భంలోనే ఇంకా అపోజిషన్, ఎందుకంటే అక్కడ నామినల్ అంటే సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అవ్వాలి, ఒక ప్రభుత్వ రంగ హాస్పిటల్ కూడా సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ అవ్వచ్చు అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశం మొదలు పెట్టి బహుశా దేశంలోనే భారతదేశంలోనే ఎక్కడ కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో డబ్బు వసూలు చేస్తారు పేషెంట్ దగ్గర అనేటటువంటి సాధ్యపడనటువంటి విషయం. ఇక కమ్యూనిస్టులు గొడవ చేసేవాళ్ళు రోజు అసెంబ్లీలో 2 hours ఎవ్రీ 1.5 month అసెంబ్లీ జరిగితే ఆల్టర్నేటివ్ డే నాకు 2 గంటలు ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్ అవర్ నా మీద పోయేది. ఎందుకంటే నిమ్స్ హాస్పిటల్లో వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇస్ రాంగ్, యూ షుడ్ నాట్ డూ ఇట్ అని గొడవ చేసేవారు. ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్, ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనిస్ట్, ఇంక్లూడింగ్ ఎవ్రీబడి యూస్ టు డూ దాట్. నేను నిలబడి 2 గంటల సమాధానం చెప్తా ఉండేవాడిని. చివరికి బాగా రెడ్డి గారు ఆ రోజున అపోజిషన్ లీడర్ కాంగ్రెస్, ఆయన ఒకరోజు నిలబడి ఆయనకి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి హార్ట్ సర్జరీకి రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్, యుఎస్ కాంగ్రెస్, ఆయనకి అమెరికా వెళ్ళడానికే ఆయనకి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు, అంతా ఫైల్ రెడీ చేశారు, సంతకం పెట్టాడు. ఆయన వెళ్లకుండా నిమ్స్లో హాస్పిటల్లో బైపాస్ చేయించుకుని వచ్చి నిలబడి అపోజిషన్ లీడర్గా నాకు ఇంత అవకాశం ఉన్నా కూడా నేను నిమ్స్లో ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను, నా పిల్లలు నా భార్య పక్కన ఉన్నారు, నాకు ఎంత చక్కగా జరిగింది, ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నాను అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడంతో మొత్తం సర్దుపడినటువంటి సందర్భం నాకు తెలుసు. ఇంకా అక్కడ నిమ్స్లో ఎంఆర్ఐ సౌత్ ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఎంఆర్ఐ నిమ్స్లో తీసుకొచ్చాం. అయితే తీసుకొచ్చేటటువంటి దానికి బడ్జెట్లో డబ్బు కేటాయించడం అనేది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒప్పుకోలేదు. ఒప్పుకోకపోతే నేను ఆ ఇయర్లో మిగిలినటువంటి డబ్బులు దాదాపు 7 crores తీసుకుని వచ్చి వాటినన్నింటినీ కూడా మిగిలింది కాబట్టి దానికి డైవర్ట్ చేయమని చెప్పి పాప సుబ్బారావు గారు కారిడార్లో తిరుగుతూ ఉండేవారు. ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవారు కాదు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, సెక్రటరీస్ కూడా కాదంట. దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయించండి. తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని పక్కన ఉన్నటువంటి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నీషియన్స్కి డబ్బులు ఇచ్చి దాన్ని చెడగొట్టించేవాళ్ళు, పని చేయకుండా ఒక ఆర్గన్స్ అలా ఉండేది. ఇలా ఉండేటటువంటి వాటిని అధిగమించి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం అనేటటువంటి ఒక పెద్ద టాస్క్గా నాకు అది వన్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఐ అచీవ్డ్ ఇన్ ద మెడికల్ ప్రొఫెషన్. బికాస్ ఆ తర్వాతే నిమ్స్లో సూపర్ స్పెషాలిటీస్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాతనే హైదరాబాద్లో అపోలో ఆల్సో ఇనాగ్రేషన్ ఐ వాజ్ దేర్. ఐ వాజ్ ద వన్ హూ ఆల్సో యాజ్ ప్రెసిడెంట్ రాధాకృష్ణ వెంకటరామన్ గారు వచ్చాడు, అది రామరావు గారు ముఖ్యమంత్రి. దానికి కూడా చాలా క్వరీస్ ఉండేవి. అన్నీ ఒక్కసారి 50-60 ఫైల్స్. అంటే ఆ రోజు బయట నుంచి కొత్త ఎక్విప్మెంట్ వస్తే దానికి ట్యాక్స్ రిజల్ట్స్ ఉండేది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ టు గివ్ ఎ లెటర్ సేయింగ్ దట్ యూ షుడ్ బి అలౌడ్ అని చెప్పి అది 70 నేను వచ్చేటప్పటికి 70 ఎక్విప్మెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫైల్స్ పక్కన పడేసి ఉండేవి. అన్నీ ఒక్కరోజు నేను వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా కలవలేదు, నేను ఫైల్స్ పత్రం తీసుకు పెడితే ప్రతాప్ రెడ్డి గారు నా దగ్గరికి ఒక రోజు వచ్చి నమస్కారం పెట్టి మేము ఎవరు అడగలేదు, మేము ఇన్ని రోజులు తిరుగుతున్నాము అని చెప్పి నాకు ఆ రోజు ఆయన చెప్పినప్పుడు ఇదే ఉందండి మామూలు మేము చేయాల్సిన పనే కదా మేము చేసింది. నేనంటే మీకు కొత్త పాలిటిక్స్కి లేకపోతే పబ్లిక్ లైఫ్కి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఉండేవాళ్ళం. ఇదొక సంఘటనగా నేను చెప్పుకోవచ్చు. ఇంకొకటి 70 మంది డాక్టర్స్
ఈ సౌత్లోనో లేకపోతే ఎక్కడెక్కడో సర్వీస్లో ఉండి 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు లీవ్ పెట్టి వెళ్ళిపోయి అక్కడ పనిచేసేవాళ్ళు. ఈ వేకెన్సీ మాత్రం ఇలానే ఉండాలి. ఈ వేకెన్సీ షుడ్ నాట్ బి రిమూవ్ ఆర్ సంబడి షుడ్ బి పుట్ ఇన్ దట్ వేకెన్సీ అని చెప్పి ఉండేది. ఆ 70 వేకెన్సీని ఒక్కరోజు నేను ఒక 1 మంత్లో కనుక చేరకపోతే ఆయన గోయింగ్ టు రిమూవ్ దెమ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ అని చెప్తే మొత్తం 70 మంది వచ్చారు. ఒకే ఒక రోజు 70 ఫైల్స్ సత్తుకు పెట్టాను. అయితే ఎన్ని ఇయర్స్ కనుక ఆబ్సెంట్ అయితే అన్ని ఇయర్స్ వాళ్ళకి ఇంక్రిమెంట్స్ కట్ చేశారు. స్టిల్ ఎవ్రీబడి జాయిన్ దోస్ సర్వీసెస్ అండ్ సో మెనీ రిక్రూట్మెంట్స్. ఇట్లా అయితే కొన్ని జరుగుతూ ఉండేవి. నేను ఎక్సీడింగ్ మై పర్వాలేదా? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్. అండ్ అదర్ దాన్ దాట్, of course, the profession that I entered, that is politics, as an MLA, as an MP, as a minister, and as an organizer in the party also, I had full of satisfaction. I served. And subsequently, మళ్ళీ నేను అన్ననే నా జీవితంలో అనుకున్న సంఘటనలో మా వైఫ్ మళ్ళీ పాలిటిక్స్లో రావడం, ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా పాలిటిక్స్ వస్తుందని కానీ రావాలని కానీ ఆవిడ కానీ నేను కానీ అనుకోలేదు. దట్స్ యాక్సిడెంట్. And she became a central minister. That is also an accident. We thought we will retire in 2009. Then after getting elected in 2004, we said we went to the Raj Secretary and we are going to retire for the next election. We are not going to fight. Then suddenly she was made central minister and 10 years she continued like that. And nallu surpass chesindi. Nenu then okay amma salu okalunte salu. And going back and చెప్పి I took off and I worked like I'm helping with all my experience with her. I did my job. Then what happened? Then I got elected from whenever I went to the election from 83 onwards. I was getting elected 5 times, 6 times, 7 times. Rajya Sabha కూడా independent చేశాను నేను. సో అలా by God's grace, this is all what నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఏ జరగాల్సింది లైఫ్లో మనకు జరుగుతుంది అని రాసి ఉందో అది జరుగుతుంది అనేటటువంటి మాత్రం నేను చాలా గట్టిగా విశ్వసించేటటువంటి వ్యక్తిగా నేను నా అనుభవాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇది నా క్రెడిటో లేకపోతే నా గొప్పతనమో అనుకుంటే అది ఉండవచ్చు. కానీ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం నాడు బతకటం అనేది జరగకూడదు అని నేను డిసైడ్ చేసుకుని రిటైర్ అవుదాం అనుకున్నాను. లాస్ట్ ఎలక్షన్ మాత్రం నేను ఫెయిల్ అయ్యాను. లాస్ట్ ఎలక్షన్ ఓడిపోయాను. నేను ఇక్కడ జనరల్ సెక్రటరీగా నేను పోటీ చేసినా నాకు పోటీ లేదు ఇక్కడ. అంతకుముందు స్కూల్లో నేను ఎప్పుడైనా పోటీ చేసినా కూడా ఆల్ ద టైమ్ ఫ్రమ్ ద 6th class onwards I was getting elected ప్రెసిడెంట్ ఆ సెక్రటరీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ కూడా అతను పెట్టాను, అక్కడ కూడా వెళ్తాను. లాస్ట్ ఎలక్షన్ మాత్రం ఓడిపోయాను. ఐ టుక్ ఇట్ ఇస్ అ బ్లెస్సింగ్ యాక్చువల్లీ. దెన్ సో దానికి చెప్పాలంటే చాలా కథ ఉంటుంది అనుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. తర్వాత in between what happened 2009 onwards, I took a different line in the sense when I joined in politics, I have no knowledge about the history or about the world or about the politics or whatever it is. Then I felt I used to feel very bad. ఇవి లేకుండా ఇవి చదవకుండా మనం దీంట్లో ఉన్నాము అనేటటువంటి తెలుసుకోకుండా అనేటటువంటి నాకు ఫీల్ అయిపోయి then I started collecting books అనమాట. నేను ఎక్కువ చరిత్రకు సంబంధించినటువంటి బుక్స్ చదువుతా ఉండేవాడిని, లేకపోతే ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళ ఆటోబయోగ్రఫీలు చదువుతూ ఉండేవాడిని. ఇవి చూసుకుంటూ అప్పుడప్పుడు బట్ టైం ఉండేది కాదు. నేను 2009లో నేను రిటైర్ అవుదాం అనుకుని మై విలేజ్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ నన్ను హాంట్ చేసేది. సో ఐ రైట్ ఏ బుక్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ఒక చరిత్ర కొన్ని నిజాలు. అది సక్సెస్ అయింది. తర్వాత డివిజన్ వచ్చినప్పుడు పార్టీషన్ వచ్చినప్పుడు ఆంధ్ర తెలుగు ఎక్కువైపోతారు చెప్పక్కర్లేదా అని డిమాండ్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని ఒక రకంగా. సో అదొక పుస్తకం. తర్వాత తెలుగు వారి చరిత్ర ఏర్పాటు అవ్వాలని ఒక పుస్తకం. ఆ తర్వాత ప్రపంచతత్వం నాయకత్వం ఉంది. తర్వాత yesterday I completed the book. That's why I could not participate actually in the WhatsApp messages లో అట్లా కూడా మీకు పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయేవాడిని. అది నిన్ననే నేను పూర్తి చేసి
ప్రూఫ్ రీడింగ్ అంతా చేసి రిపోర్ట్ ప్రింట్ అనమాట. ఇది ఒక నాకు నాకు నా మీద అసహ్యం వేసి నేను చేసినటువంటి పని. నా మీద అసహ్యం అంటే నాకు తెలియదు ఇవన్నీ, ఇవి తెలియకుండా నేను ఆ సీట్లో కూర్చుంటున్నాను, ఎలా కూర్చుంటున్నాను ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక ఎంపీ అనేది నా యొక్క మాట చేసేది. అలానే నేను ఇప్పుడు వీటిని క్లుప్తం చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తే మంచిదనేటటువంటి, వీటన్నిటికంటే మించి ఈ చరిత్రని నా మనవడు మనవరాలకి వాళ్ళ కోసమే నేను రాస్తున్నానని చెప్పి కూర్చుని రాసి ఎవరు చదివినా చదవకపోయినా వాళ్ళని నేను చెప్పుకోవాలి. వాడు నాలాగా 60 సంవత్సరాల వరకు వచ్చే వరకు చరిత్ర తెలియకుండా అన్యాయంగా ఉండటానికి వీల్లేదు. వాడు 17 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికీ నేను నా ముందు మాటలు కూడా అదే రాసుకున్నానని, వాళ్ళు 15 సంవత్సరాలు వచ్చేటప్పటికి నేను ఒక తాతగా నేను వాళ్ళని కూర్చోబెట్టుకుని వాళ్ళ ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఏ బోనస్ ఫర్ అస్. ఎవ్రీ డే లేకుండా వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు అది లేదు ఇది లేదు అనేటటువంటి కంటే కూడా ఉన్నదాన్ని మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి, ఆ టైం ఎలా సంతోషం గడపాలి అనేటటువంటి దానికి నేను మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయాను. ఫర్ ద లాస్ట్ 10 years 12-15 years మాకు జూబిలీస్ క్లబ్ ఒక బ్యాచ్ ఉంటాం మేము. 150 రోజు మార్నింగ్ టెన్నిస్ ఆడతాం మార్నింగ్. దాదాపు 1.5 hours 2 hours ఆడుకుంటాము. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్కడ విన్నా every year outside the country or inside the country ఒక ట్రిప్ వేసుకుంటాము. ఒక 15 ఎంజాయ్ చేస్తాం. చదువుకుంది అక్కడ చూడాల్సింది, వాటిని స్టడీ చేయాల్సింది చేసుకుంటూ ఈవినింగ్ అయ్యేటప్పటికి మాత్రం రూమ్లో కూర్చోవాల్సిందే. డ్రింకో లేకపోతే కార్డ్సో లేకపోతే చేసుకోవాలి. అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మళ్ళీ ఎక్కడైనా ఈవినింగ్ సాయంత్రం మళ్ళీ వెళ్తాం, కార్డ్స్ ఆడతాం, ఎంజాయ్ చేస్తాం. పిల్లలు మనవలు మనవాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ మై లైఫ్. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి another life also. I want to die like that. Anytime I am ready to die, but at the same time I should not feel that I should lose something and I am enjoying it. And this is also a part of it. So this is the life. We are all meeting here. We are very happy, and I wish every one of you will be happy for the rest of your life. And I wish I thank once again the organizers, particularly Madhu and Mukesh and some of our friends, because కొంతమంది BScలో తర్వాత ఉస్మానియాకి వెళ్తాం, కొంతమంది హాస్టల్స్ కాకుండా డే స్కాలర్స్ ఉండటం వల్ల అంత ఈజీగా తొందరగా రికగ్నైజ్ చేయలేకపోయాము. బట్ మేము నా రూమ్మేట్ రఘురాము, వెంకట్రాము, తర్వాత రమేష్, అలా వీళ్ళతో మాత్రం నేను టచ్లోనే ఉన్నాను. వెనవర్ విజయ్ కుమార్ మన ప్రిన్సిపల్గా చేసినటువంటి విజయ్, అందరం కూడా మేము టచ్లోనే లాస్ట్ 10 or 15 years టచ్లోనే ఉన్నాము. So once again, I am very happy to express my greatest happiness to see all of you and enjoy the moment. Thank you very much. Okay. Thank you, dear, for having given us a deep insight into your career in politics. I now request Dr. Ivy Reddy to please come up stage. We recognize the presence of our Professor V.L. Narasimha garu. Please a round of applause for our professor. నా పేరు విజయ్ కుమార్ రెడ్డి అండి. ముందు నా గురువులందరికీ నమస్కారం. తర్వాత నా క్లాస్మేట్స్ అందరికీ చాలా సంతోషమైన సమయం కలుసుకోవడం అనేది. నేను నా MBBS పూర్తి కాగానే నేను ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను హైదరాబాద్లో. నాకు 3 సన్స్. ఫస్ట్ సన్స్ 2 సన్స్ ఇద్దరు ఇంజనీర్స్, లాస్ట్ సన్ మటుకు BBB చేశాడు, బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అందరూ నాతోనే ఉన్నారు. వీఆర్ హ్యాపీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్. I now request Dr. Venkatraj Reddy to please come up stage to introduce himself.
మొదటగా చదువు నేర్పిన గురువారికి పాదాభివందనాలు. తర్వాత మన క్లాస్మేట్ మిత్రులందరికీ నమస్కారములు. నా పేరు డాక్టర్ వెంకటరాజరెడ్డి. నేను MBBS అయిపోయిన తర్వాత MS ఆప్థాల్మాలజీ చేశాను సరౌండింగ్ యూనివర్సిటీ నుంచి. తర్వాత 1984లో ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేశాను. నేను 1977లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను. నా శ్రీమతి పేరు సునంద. నాకు ఒక కొడుకు, ఒక బిడ్డ. కొడుకేమో ప్లాస్టిక్ అండ్ కాస్మెటిక్ సర్జన్. ఈజ్ హ్యావింగ్ his own practice set up in Hyderabad. Daughter ఏమో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, సన్-ఇన్-లా కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. మై డాటర్-ఇన్-లా ఈజ్ డెర్మటాలజిస్ట్. నాకు ఇద్దరు గ్రాండ్ సన్స్, ఇద్దరు గ్రాండ్ డాటర్స్ ఉన్నారు. నాకు నేను ఒకటి నా జీవితంలో ఇద్దరు ప్రధానమైన వాళ్ళు. ఒకరు మా అమ్మ, రెండోది నా భార్య. ఎవరికైనా కానీ ఇద్దరు స్త్రీలు సహకరిస్తే వాళ్ళ మీదనే భగవాన్ ఉన్నతి భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంటుంది. సంతోషం కూడా అందులోనే ఉంటుంది. అమ్మనేమో పెంపకంలో మనకు మంచి మార్గదర్శనం చేస్తుంది. భార్యనేమో జీవితంలో మనల్ని సన్మార్గంలో పోవడానికి సహకరిస్తుంది. మంచిగా అంటే మనం చేసే పనిలో నీతి, నిజాయితీ, సోషల్ సర్వీస్. నేను ప్రాక్టీస్తో పాటు ఒక 30 ఏళ్ళుగా విశ్వ హిందూ పరిషత్ జిల్లా అధ్యక్షునిగా పనిచేశాను. నేను ఏంటంటే శ్రీమతి వారు కూడా ఆమె కూడా శ్రీమతి కూడా నాతో పాటు సోషల్ సర్వీస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. మేము అక్కడ జగిత్యాల్లో గత 30 సంవత్సరాలుగా ఒక భగిని నివేదిత ఆవాసం పేరిట రాష్ట్ర సేవికా సమితి తరఫున ఆవాసం నడుపుతుంది. ఆ ఆవాసం మొత్తము ఆమె డివోటెడ్గా పనిచేస్తుంది. ఆమె ఆధ్వర్యంలోనే ఆ ఆవాసం నడుపుతుంది. సుమారుగా 30 మంది ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. ఆ ఆవాసంలో చదివిన పిల్లలు ఇప్పుడంతా చాలామంది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా చేశారు. MA, MCom జీవితంలో సెటిల్ అయ్యారు, పెళ్లి చేసుకున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఇదే సోషల్ సర్వీస్లో పనిచేస్తున్నారు. నేను కూడా సోషల్ సర్వీస్లో టైం ఇస్తున్నాను, అలాగే తను కూడా టైం ఇస్తుంది. సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము మన భవిష్యత్ తరాలకు సంపద ఇస్తే అది వాళ్ళు అనుభవించకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అనుభవించే పరిస్థితులు భవిష్యత్తులో ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం మొన్ననే కాశ్మీర్ ఫైర్స్ అనే సినిమా అందరూ చూసిండాలి. ఆ పరిస్థితి మనం భారతదేశంలో 20 ఏళ్ల తర్వాత వస్తే మనం ఈ సంపాదించిన డబ్బంతా మన భవిష్యత్ తరాలు అనుభవిస్తాయి అనేది మనం అందరం కూడా ఆత్మావలోకనం చేసుకోవాలి. సో ఆ దిశలో నేను ఏమనుకుంటా అంటే మన దేశం భద్రంగా ఉండాలి, మన దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. అంతేగాని మనకొక్కరికే సంపద ఉంటే, మనకొక్కరికే అధికారాలు ఉంటే, మనమే వేల కోట్లు లక్షల కోట్లు సంపాదించుకుంటే అది మన భవిష్యత్ తరాలకు ఏం ప్రయోజనం కాదు. భవిష్యత్ తరాలను మనం భద్రంగా ఉంచగలగాలి. ఆ దూరదృష్టిలోనే ఆలోచించాలి. ఆ రోజుల్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అలా ఆలోచించేవారు. ఇప్పుడు మనం కూడా అలాగే ఆలోచించని మన భవిష్యత్ తరాలకు భద్రత ఉంటుంది. ఆ దిశలోనే మేము పనిచేస్తున్నాం. ఇంతతో మీరు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఆర్గనైజర్స్కు అభినందనలు. ఎస్పెషల్లీ మధు అండ్ టీమ్, దే వర్క్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. వాళ్ళకు కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. I would now like to call upon our beloved teachers to please come on stage and occupy the dais. Dr. Shekhar Reddy sir, please round of applause for whenever they are coming up stage. Dr. Buchireddy sir, Dr. Subbarao sir, Dr. Narasimha Reddy sir,
As is customary, we will now proceed with the Jyoti Prajwalana program, and then later we will felicitate our beloved teachers. So Jyoti Prajwalana for you right now. సరే ఒక్కసారి సార్ మీరు కొంచెం మీరు జరగండి సార్ ఓకే డన్ 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 ఓకే రెడీ సార్ వన్ మోర్ థ్యాంక్ యూ And later we'll break for our lunch. ఒకటి తీసుకోండి ఇంకొకటి Dr. Srinivas Reddy will now take up the felicitation program proceedings. I request Srinivas Reddy to please come. ఈరోజు ఎంతో సుదినం మనల్ని దీవించడానికి వచ్చినటువంటి మన ఆచార్య వారులందరికీ శిరస్సు మంచి పాదాభివందనం. మన బ్యాచ్మేట్స్ వాట్సాప్ వచ్చిన తర్వాత అందరూ యునానిమస్ గా మన గురువులను పూజించుకోవాలి, సన్మానం చేసుకోవాలనేటువంటి ఏదైతే ఐడియా వచ్చిందో అది ప్రశంసనీయమైంది. అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఒప్పుకున్నాము. ఈ మీట్ కొరకి మనం అందరము మన ఆచార్యులను చూడాలనుకున్నాం. మొట్టమొదటిగా మనకు 22 జనవరి రోజు అనుకున్నప్పుడు అయితే ఈ ఆచార్యులను కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ ఒప్పించే బాధ్యత నాకు అప్పచెప్పారు. ఎందుకంటే నాకు కూడా ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నాకు గురువులతో కాంటాక్ట్ చేసి వాళ్ళందరినీ మీటింగ్ పిలిపించుకోవాలనేటువంటి నాకు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం వల్ల నేను అందరినీ కాంటాక్ట్ చేశాను. అప్పటికి జనవరి వరకు 20 మంది ఆచార్యులు అందరు రావడానికి ఒప్పుకున్నారు. అది పోస్ట్ పోన్ అయినాక మళ్ళీ వాళ్ళందరికీ ఫోన్ చేస్తారు, పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది సార్, మళ్ళీ ఎప్పుడో పెడతాం, మళ్ళీ పిలుస్తాను. సో అప్పటికి మార్చి మళ్ళీ అనుకునేసరికి కొంతమంది యూఎస్కి వెళ్ళడం, కొంతమంది ఫంక్షన్స్ ఉండడం, కొంతమందికి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల చాలా మంది తగ్గిపోయినారు. సో అలా ఇప్పటికి
మనకు కష్ట నష్టాలు వచ్చుకొని మనల్ని దీవించడానికి ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆచార్యులకి చాలా కృతజ్ఞతలు. సో దీనికి సంబంధించి గురువు అనే దానికి సార్ క్రాంతిరావు గారు ఇప్పుడే వచ్చారు. సో మనము ఆచార్య దేవో భవ అంటాము. డిస్కషన్కి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే గురువు గొప్పవాడా దేవుడు గొప్పవాడా అని డిస్కషన్కి వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటాం గురువే దేవుడే గొప్ప అని. కానీ గురువే దేవుని కంటే గొప్పవాడు. ఎలా అంటే సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువు తన రామావతారంలో కృష్ణావతారంలో స్వయంగా గురువులు వాళ్ళ గురువుల దగ్గర నేర్చుకొని గురువు యొక్క పొజిషన్ ఇంత ఉన్నతమైన స్థితి ఉంటుందో సమాజానికి మనకు ఒక సందేశం ఇచ్చారు. కాబట్టి మనకి గురువులే దేవుని కంటే గొప్పవాళ్ళు. అందుకనే గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ అంటాం అందరితో పోల్చి మంచి. కాబట్టి మనకి గురువు గారు మనకు నేర్పించినట్టు ఏంటంటే మనకి ఒక చిన్న సేయింగ్ ఉంది ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్ బుక్ లో. మనకు శరీరం ఉంది, మన తల్లిదండ్రులు కనిపెడతారు, అది మాంసమయ్యే దేహం. ఆచార్యులు మనకు ఒక జ్ఞానబోధ చేసి మనల్ని ఎలాంటి శిక్షణ ఇస్తారంటే అది మంత్రమయ దేహంగా మార్చేస్తారు. సో అలాంటి మంత్రమయ దేహంతోనే మనం ఈరోజు వారి చెప్పిన జ్ఞానంతో మనము ప్రొఫెషన్ లో చాలా మంచి ఉన్నత స్థితికి ఎదగలిగినాం. కాబట్టి మనం ఆ కృతజ్ఞత పూర్వకంగానే మన ఆచార్యులకు మనం పూజలు మనం అందరికీ చేసుకోవాలని మనం సన్మానం చేసుకోవాలన్నటువంటిది నిర్ణయించుకున్నాం. ఒక 3 విషయాలు చెప్తాను. మన ఆచార్యులు మనం క్లినికల్ స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి వర్డ్స్ చెప్పారు, అది ఇప్పటికీ ఎలా ఆచరణీయం అని చెప్పేదానికి మెడికల్ సైడ్ డాక్టర్ బుచ్చిరెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి వారు, మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ ఆపరానికి స్టెథోస్కోపు, నీ హ్యామరు, తర్వాత టార్చ్ లైటు, ఈవెన్ నీడిల్ కూడా విస్ప్ ఆఫ్ కాటన్, ఇవన్నీ మీకు కోడ్ చేయకుంటే యూ ఫీల్ లైక్ ఎలిసిటింగ్ ఏ టెస్ట్. ఇవి లేవనుకో చూద్దాంలే అని మీరు జస్ట్ స్కిప్ చేస్తారు. కాబట్టి ట్రై టు క్యారీ ఆల్ ద టెస్టింగ్ దిస్ డివైసెస్ విత్ యూ అని. అది ఇప్పటికీ మాకు ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది సార్ మీరు చెప్పిన మీ డిపార్ట్మెంట్లో మేము పోస్టింగ్ అది. రెండవది డాక్టర్ హనుమంతరావు గారు చెప్పారు, మేము పాల్పేట్ చేస్తుంటే ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ జెంటిల్ అండ్ కేర్ఫుల్ యూ విల్ మిస్ అన్ ఎలిఫెంట్. సో లోపల అబ్డామిన్లో పెద్ద లంప్ ఉంటుంది, బట్ యూ విల్ మిస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ కేర్ఫుల్. మూడవది డాక్టర్ రంగయ్య గారిని కలుసుకుంటాము. మనము సర్జికల్ డిపార్ట్మెంట్ మన స్టూడెంట్స్ అంతా స్టెత్ పట్టుకోకటే ట్యూబ్ ఇల్యూమినేషన్ ట్యూబ్ టార్చ్ పట్టుకొని పోతాం. అందరినీ హార్ట్ హాస్పిటల్ చేయమంటే ఎవరి దగ్గర స్టెత్తులు లేవు. ఆయన ఒకటే గోల్డెన్ వర్డ్, డోంట్ థింక్ దట్ పేషెంట్స్ కమింగ్ టు ది సర్జికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ వితౌట్ హార్ట్స్ అండ్ లంగ్స్. ఇది మాకు ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంటుంది. వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత, టెస్టింగ్ టూల్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎంత గొప్పది అనేది వాళ్ళు చెప్పారు. ఈ రోజు కూడా మేము చక్కగా వాటిని ఆచరిస్తున్నామండి. చివరిగా నరసింహరావు గారు వచ్చారు. మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అసిస్టెంట్ ఉండేది. చివరిగా నేను అందరి కాంటాక్ట్ చేసినటువంటి మన యొక్క ఆచార్యులలో అందరూ కూడా అడగంగానే వారు సమయం ఇచ్చి వచ్చారు. ప్రత్యేకించి డాక్టర్ గీతా మేడం అనాటమీ మనకు ట్యూటర్ ఉండేది. ఆమె ఆరోగ్య రీత్యా చాలా కష్టంలో ఉన్నారు. ఒక 6 ఆపరేషన్లు అయినాయి ఆమెకి. లాస్ట్ కు లైఫ్ సేవింగ్ సర్జరీ వాజ్ డన్ అండ్ షీఈ్ ఆన్ ఇలియాస్టమీ నౌ. నేను ఒకసారి రమ్మన్నాను, మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అయిందన్నాను, మళ్ళీ రమ్మన్నాను. ఎన్నిసార్లు ఫోన్ చేసినా నాకు పిల్లలను చూడాలి, నాకు చాలా కుతున్నాయి, తప్పకుండా వస్తాను. ఇంకా దేవకి మేడం కూడా పిలవండి పిలవండి, ఆమె కార్ లిఫ్ట్ ఇస్తాను. లాస్ట్ మూమెంట్ లో తను ఫోన్ చేసి తనే కాల్ బ్యాక్ చేసి నాకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఐఎమ్ వెరీ సారీ, నాకు తపన ఉంది రావాలని, నాకు మోషన్స్ అవుతున్నాయి, ఐఎమ్ అనేబుల్ టు కమ్. ఎంత అంటే ఒక 4-5 సార్లు సారీ చెప్తుంది తను రాలి. అయ్యో మేడం ఇంత అనారోగ్యంతో ఉండి మేము మిమ్మల్ని ఎట్లా ఇబ్బంది పెడతాము, నేను మీ మెసేజ్ తప్పకుండా మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్తాము. ఎందుకు అంటే ఆమె ఒక వర్డ్స్ నాకు కళ్ళు నీళ్ళు చెవిచ్చినాయి. ఎందుకంటే ఆమె ఏం చెప్తుంది, నేను ఈ రోజు బతుకున్నానంటే నా స్టూడెంట్స్ మూలంగా బతుకున్నాను. ఎలా అంటే ఆమెకు అన్ని ఆపరేషన్లు చేసి ఆమె లైఫ్ సేవింగ్ సర్జరీ చేసింది కదా ఆమె స్టూడెంట్స్. ఆమె ఇప్పుడు చెప్తుంది, నేను వాళ్ళకి దండం పెట్టాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి నమస్కారం, అయ్యో మేడం మీ స్టూడెంట్స్ కదా, మీరు నాకు లైఫ్ సేవ్ చేసిన వాళ్ళు నా స్టూడెంట్స్, నాకు దేవుళ్ళు అని చెప్పి. సో ఇవన్నీ విన్న తర్వాత నాకు ఎంత అనిపించింది అంటే మేడము ఫిజికల్ గా లేరు ఇక్కడ, కానీ మానసికంగా ఇక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు.
కాబట్టి మన ఆచార్యులతో సన్మానంతో పాటు వారికి కూడా ఒక మొమెంటోను అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్న మన నర్సింహరెడ్డి సార్కి ఇచ్చేస్తే వారు హైదరాబాద్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఆ మెమెంటో వారికి అందజేస్తారు. కాబట్టి నర్సింహరెడ్డి గారికి అడిషనల్ గా ఒక భారం ఈ మెమెంటోను వారికి ఇచ్చి గీతా మేడంకి అందజేస్తారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అంటున్నా. ఆర్గనైజర్స్ కూడా గీతా మేడం కూడా ఒక మెమెంటో ఇవ్వడానికి నాకు అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్పి అంటున్నా. గురుభ్యో నమః. అందరికీ నమస్కారం. I request Dr. Mohandas, Principal of KMC, to come to the dais. He's no principal of KMC. మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ఒక్కొక్క గురువు గారిని మనం సన్మానం చేసుకుంటాము. అయితే అందరికీ సమాన అవకాశాలు రావాలి కాబట్టి అన్ని ఒక మన డెలిగేట్స్ అందరినీ ఒక 7 గ్రూపులుగా చేయడం అయింది, టీమ్స్. నేను ఆచార్యుని పేరు చెప్తాను, వారిది రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ శ్రీనివాస్, ఎంజిఎం సూపరింటెండెంట్, టు కమ్ అవుట్ టు ది డais. మనకు వయోభారము కాకుండా టూర్స్ పెట్టుకొని కూడా తొందర ఉన్నా కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్ అయినాక వెళ్ళిపోదామని వచ్చారు. నరసింహరావు గారు, క్రాంతిరావు గారు, బుచ్చిరెడ్డి గారు ముగ్గురు తొందరలో ఉన్నారు. మొట్టమొదటిగా మనకి మన ఈ టీమ్స్ లో ఇక్కడ యాబ్సెంట్ ఉన్నటువంటి మన డెలిగేట్స్ కూడా వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ పెట్టాం. వాళ్ళు రాలేకున్నా కూడా మానసికంగా మీ ద్వారా వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇండైరెక్ట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో నేను టీమ్ మెంబర్స్ అవుతాను, అలాగే ఆచార్య పేరు చెప్తాను. ఫస్ట్ గా గురువారిలు డాక్టర్ నరసింహరావు గారు మన ఫస్ట్ యూనిట్ హనుమంతరావు గారి యూనిట్ లో ఉండేవారు. వారిని సన్మానించవలసిందిగా అనంతనారాయణ్, డివిఆర్ శ్రీరామరావు, జయపురుషోత్తం, టి వెంకటేశ్వరరావు, ఎం రమేష్ బాబు, ఎం వెంకటరామారెడ్డి, ఈ సభ్యులతో పాటు మన కార్యవర్గం వాళ్ళు కూడా వాళ్ళతో ఉండి వారికి సన్మానం చేయాలి. టీమ్ 1 మన గురువు గారు అనాటమీలో కూడా డాక్టర్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు మన మీద ప్రేమతో అమెరికా టెక్సాస్ నుంచి సందేశం పంపించినారు శుభాకాంక్షలతో. వారికి ఇక్కడి నుంచే మనం అందరం నమస్కారం సమర్పించుకోవాలి. సార్ 1 పిక్ కొంచెం నువ్వు సైడ్కి వేసుకో. ఓకే
సెంటర్ లెక్షన్ పెట్టిన సైడ్కి వేసుకుంటే నాకు బ్రెయిన్ నుంచి పోతుంది. మీకు చిన్న కాంపిటీషన్ ఒక గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి. మన సంస్కృతి నిలబెడుతూ గురు శిష్య పరంపరని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. గురువు లేని ఏది కూడా కాదు. గురుని శిక్ష లేక గుర్తెట్టు కరుగులా అజునికైన వాని అబ్బకైన తాళం చెవిలేక తరుపెట్టు ఊడురా విశ్వదాభిరామ విజయవేది. గురువు శిక్ష లేకుంటే మనకేం తెలియదు. ఎగిరి ఎక్కడుంది ఏముంది ఎట్లు తెలియదు. అజునికైనా వాని అబ్బకైనా, అజుడు అంటే బ్రహ్మ, వాని అబ్బ అంటే శ్రీమన్నారాయణ కూడా గురువులు ఉన్నారు కాబట్టి చేయలేక తలుపెట్టుడురా అని విశ్వదాభిరామ విన్న ఈ సంస్కృతిని మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ సెలవు. రెండవ టీం వారు డాక్టర్ బుచ్చిరెడ్డి. సెకండ్ టీం ఎవరంటే డాక్టర్ శ్రీపాల్ రెడ్డి, జ్యోతిక, గోవిందరాజ్, భారతి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మైసల్, గీతాంజలి, వసంత కుమారి. Raghuraman can also join. All medical faculty people, whoever belongs to that particular faculty may join voluntarily. That I messaged also. Voluntarily they should come. Okay. DVR గారు రండి, బుచ్చిరెడ్డి గారు కోరుకుంటున్నారు రండి. If you come onto the dais, sir, I feel privileged. I would like to tell one point about you. మ్యామ్ ఇక్కడ కనిపిస్తలేదు. చేపెట్టుకోండి మేడం. మేడం హ్యాండ్ పట్టుకోండి. ఓకే డన్ సార్. ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ హియర్. వన్ మోర్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ సార్ ఓకే సార్. మ్యామ్ Yeah. I am presenting Dr. Buchireddy sir, my guru. A rare photograph where sir is seen in the Javier Road playing cards in Ramappa. Thank you. Children also. Good afternoon, dear students, my colleagues. I would like to tell a few points here. When I examine a patient, I will see God in him or in her. When I start teaching a student or a batch, because in those days, almost all the medical students, they used to attend my classes. Any student, when I first see, I used to see them like a raw diamond.
and it is my duty to make them a polished diamond. That tempo of teaching still I am practicing. I am having 2 PGs in DNB because it's not a medical college. Even now I teach them. I love teaching. When I was teacher in Kakatiya Medical College, I was called as the night teacher. There is no night teacher and day teacher. But when I was doing a DMO duty, and that's how I was very close to Dr. Srinivas Reddy and Dr. Raghuraman and others. They used to love me as a teacher, and I used to love them as the obedient students. And we used to take some bhaji in the middle of the night. They used to drink. But mind you, I used to pay. My policy is a senior, when he is available, should pay whatever the charges it is. So after taking that bhaji and all that, we used to have case discussions. If you all remember, in those days, all the medical students, after coming out of the college, they were not given the PG seats as now. So they have to go to the periphery. In those days, up to Taluka levels also, there were no medical officers. It was my duty as a teacher to train you people how best you can practice at the periphery. That's what I did. And certain procedures like pleural effusion, ascites tap. In one batch, I think I have trained them how to do liver baths. I don't think in any medical college a liver biopsy was done by this student. That is the intern. Now the discipline which I got is not my observation. One house surgeon has one day approached me and said, "Sir, if you become a teacher, you will be popular. Not otherwise. Other tricks may not work, but be a good teacher and you will shine like a teacher." That's what I did, and I am blessed with my sincerity, honesty, and whatnot. I was to leave the medical profession as assistant professor because of a ban on private practice. Ban, whether it is good or bad, is not a material to me. But I was to leave the service because I have to support my 3 children. My salary was only 2,200 in those days. This is 1987. So how to train my teachers, my children? Then I left the service without any hesitation. At that time, Sri Daggupati Garu was the health minister. I was about to see him, but somehow somebody has prevented me going there. I think I have done a good thing by not going to him. You know, anybody can tell. If I have gone to him, he would have said that you stay in service. And I would have been in service. My children would have been only graduates, basic. So that was the advice given by some of my friends, and I did not see you, sir. That's the one relation with you. And another thing is, the costliest wedding card I have received is Dr. Daggupati. So when I saw that card, then everybody said, "Well, where is the card? What is the card?" Then somebody said it costs 25 rupees in those days. So then I could realize how big you are, sir. So I think the answer is one or two points only. ఒకటి ఈ సర్వీసు సంబంధించి చెప్పారు కదా ప్రైవేట్ ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లీ నేను ఉన్నప్పుడే డెసిషన్ తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఐ సా విత్ మై ఐస్ క్లినిక్లో బాబు మైకి అంటే నాకు అంత ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, అంత బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్ కూడా కాదు. కానీ నేను కొంచెం స్ట్రైట్గా రాడికల్గా ఉండేవాడిని. రాడికల్గా ఉన్నటువంటి థాట్లు ఏంటంటే ఐ సా దోస్ హూ ఆర్ ఇన్ ప్రాక్టీస్,
I saw all those who are doing practice and then service. ఇంటి దగ్గర టోకెన్స్ ఇచ్చి హాస్పిటల్లో టోకెన్స్ ఇచ్చి ఇంటి దగ్గర ఇప్పించుకోవాలి. తర్వాత హాస్పిటల్లో పెట్టేటటువంటి ఫుడ్ కూడా అక్కడ వసూలు చేసేవాళ్ళు క్లినిక్. లేదు సార్, ఐ నో పర్సనల్. అంటే నేను కొంచెం రాడికల్ అయితే సార్. ఇప్పుడు అక్కడక్కడ స్టేగా జరిగి ఉండొచ్చు, అందరూ చేస్తారు కాదు, ఇప్పుడు నేను చెప్పగలను. కానీ నాకు ఎప్పుడు ఏంటంటే నా ఏజ్ అప్పుడు ప్రాబ్లం 30 years అంటే లేదు తీసుకున్నాను. అదే ఒకటి. రెండోది ఏమన్నా కాస్త ఆ కార్డు, పెళ్లి కార్డు బాపు గారి బొమ్మ, బాపు గారు సీతారాం కళ్యాణం బొమ్మ మాత్రమే వేశారు. అంత కాస్ట్లీ అని నేను అది రామారావు గారు ఇచ్చినటువంటి కార్డు. బాపు గారు ఇచ్చారు. Blessed to have that kind of a card, great artist, Babu. అనేది మా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I think చెప్తా ఉంటే ఇంకా ఎన్నెన్నో ఉంటాయి, బట్ I am very happy and I have enjoyed my teaching days in the medical college because I used to enjoy teaching like anything. And similarly, the students have reciprocated it. And nowadays, I think this is a rare commodity. Now, there may not be good teachers, there may not be good students also. Please remember. So that type of atmosphere is getting spoiled. We have enjoyed as teachers and our students have enjoyed as the most obedient students. I wish you all the best and grand success in your family life and the professional life. Thank you. ఇప్పుడు మనకు ఆచార్యులు కాదు, తండ్రి. మనము మామూలుగా వాల్మీకి మహర్షి చెప్పేవాడు శిష్యులను ఎలా చూసుకోవాలంటే శిష్య వాత్సల్యం అని చెప్తారు. తమ సొంత పిల్లల్లాగా ప్రేమించాలి. మనకు డాక్టర్ క్రాంతిరావు గారు అన్నాడు, ఎవరిని కూడా పేరు పెట్టి బిడ్డ అని పిలుస్తారు కదా. అందుకనే సారుకు అట్లా సార్ని చూడంగానే బిడ్డ అంటారు. సో అది బాగా గుర్తుంది. కాబట్టి మన అందరం పిల్లల్లాగా చూసుకునేవారు. ఇప్పుడు మన తండ్రి గారు అయినటువంటి తండ్రి పాత్రలాగా ఉండేటువంటి మన క్రాంతిరావు గారికి ఇప్పుడు 3వ నంబర్ టీమ్ 3 చంద్రశేఖర్ రెడ్డి, ఎం అశోక్, కిషన్ రావు యూకే, ఎం రాములు, జిఎన్ రెడ్డి, భాను ప్రతాప్ మాల్. అనదర్ నేమ్ నాట్ ఆన్ మొబైల్ నంబర్ ఎండింగ్ విత్ 79632. చూసుకొని రండి ఎవరు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ రఘురామన్ ఆల్సో సేమ్ ఫ్యాకల్టీ టు జాయిన్ ద బ్యాచ్. Sir, one foot. Mobile. One more, sir. Sir, one more. Okay, done. Sir. Sir. Sir, 1 second. Sir, one more. Good evening, everybody. I wish to congratulate all of you. When I came, I thought that I'll be seeing a lot of people with a lot of hair. So I find that some of you have also lost hair, so I don't feel embarrassed. If anybody has enjoyed the profession, I have enjoyed. I started with a family planning medical officer in a PSC.
then became an assistant professor, then thought of resigning. Oh, I am very grateful to that. Dagapati Venkateswara, when I met him, he said that your resignation is not yet accepted. Thank you very much. I could tell that. I had decided. Then when we came out, we went into the private practice. Then we started a hospital, Rohini Hospital, and lot of things. We started our salary with 400 rupees. I believe now it is good. Then when I became when I came to MGM Hospital, Srinivas Reddy said that I called everybody because I wanted everyone to come to the ground and play games. This is a profession, a lot of speakers, a lot of teachers were there, they were teaching very well, but I was one who was very much interested to see that you have come out from that. I succeeded in doing that. So we are going to develop the hospitals. You give this message to your children who are doctors, that there will be thousands of them or lakhs of them there will be in the society in future, because medical officers, medical colleges are being increased. They have to become postgraduates, super specialists. So the basic degree has become something like HSC. So see that they work. Somebody said that the life has a beginning and something else. I think it goes on. There is no end. Thank you. Beta, please enjoy your life. ఇప్పుడు సర్జన్ ఎంత ధైర్యంగా ఉండాలో చెప్పేటువంటి మనకు గ్రేట్ సర్జన్ డాక్టర్ సుబ్బారావు. టీమ్ నంబర్ 4 చలపతిరావు, జి హరికిషన్, దేవేందర్ రెడ్డి, వెంకటరాజారెడ్డి, నాగేశ్వరరావు యుఎస్, యోగేష్ కతూరియా, లవ్ కుమార్ రెడ్డి, మురళీధర్. ప్లీజ్ కమ్. I Madhu, being a same faculty member, he is requested to join the team. Anybody from our delegates belonging to the surgical faculty may voluntarily come and join. Any surgical faculty related delegate is there, please come and join the team. సార్ కొంచెం ఫ్రీగా నించండి సార్, కనిపిస్తలేదు ఇంకా సార్ వాళ్ళు, లేకుంటే మీరు కాను కొంచెం జరగండి సార్. సార్ మీరు కొంచెం జరగండి. ఓకే సార్, ఐ లవ్ యూ. వన్ మోర్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. తెలుగు భాషలో మాట్లాడదామని నా ఉద్దేశం.
తెలుగు భాష ఎందుకంటే దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చెప్పాడు అని అందరూ నమ్ముతారు. కానీ శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కళింగ దేశంతో యుద్ధం చేసుకుని చిన్నాదేవిని తీసుకుని వస్తూ శ్రీకాకుళం అనే ఊర్లో మచిలీపట్నం దగ్గర కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్లో అక్కడ రాత్రి బస చేయడం జరిగింది. ఆనాడు ఆయనకు ఒక కళ వచ్చింది. శ్రీకాకుళ ఆంధ్ర మహావిష్ణువు అని అక్కడ ఉన్న ఒక దేవాలయం ఉంది. ఆ దేవుడు ఈయన్ని ఆముక్త మాల్యగా రాయని మనం చెప్పాడు. ఈయన కృష్ణదేవరాయలు కర్ణాటక తెలుగు కూడా వచ్చింది. ఏ భాషలో రాయాలంటే దేశ భాషలో ఉందో తెలుగు లెస్స అంచేత తెలుగులోనే రాయి ఆముక్త మాల్యగా అని అంచేత ఎక్కువగా తెలుగులో మాట్లాడడం మంచిది. మన మాతృభాష తల్లిని మించింది దైవం లేదు. ఏదో మైక్ ఉన్నది కదా అని నోటుకొచ్చినట్టుగా మాట్లాడితే మనకు నాలుక రెండు పనులు చేస్తూ ఉంటుంది. ఒకటి రసేంద్రియం, ఒకటి వాగేంద్రియం. అయితే నాలుగు పాపం చిన్నప్పటి నుంచి దంతాలన్నీ పనిచేస్తున్నాయి, నాకు రసం వాటి రుచి చూపిస్తున్నాయి తిండిది అని మీకు ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. మీకు కానుక ఏం కానుక ఇమ్మంటారు అని నాలుగు దంతాలను అడిగిందంట. అయితే అవి చాలా గజగజ ఉడికిపోతూ, అమ్మ నీకు నమస్కారం, నువ్వు నోటుకొచ్చినట్టుగా మాట్లాడకపోతే మమ్మల్ని ఉంటుంది, ఎవరైనా మాట్లాడితే పళ్ళు రాలబడతానంటున్నాడు, నువ్వు మాట్లాడిన దానికి మాకు పళ్ళు రాలుతాయంటున్నాను, మమ్మల్ని రాలబడతా అంటున్నారు అని అన్నారు. అందుచేత మనం మాట్లాడేది మితంగా ఉండే మౌనైన కలహం నాస్తి. మౌనంగా ఉంటే ఎవరితోనూ దెబ్బలాట రాదు, వాడు మట్టు వాడు వాడుకుని వాడు. తర్వాత గురువులు అని అంటే చీకటి నుంచి వెలుగులోకి తీసుకెళ్ళేవాడు గురువు. మీరు చీకట్లో అప్పుడు లేరు, ఇప్పుడు లేరు. మేము ఉపన్యాసకులు. అందులో నాకేమొచ్చిందో ఏం చెప్పామో నాకే అర్థం రాదు. కాకపోతే సర్జరీ చేసేవాడంటే కత్తి కొంచెం జారుగా ఉండేది, కత్తి కట్ చేస్తే బాగానే సరిపోతుంది. మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరిని పిలవలేదు, సర్జికల్ కోలిక్స్ ఎవరు లేదు. మరి ఎందుకు అదే రాలేదు. కానీ నేను శ్రీనివాసరెడ్డి జాన్యువరి అన్నాడు, సరే జాన్యువరిలో చలికాలం దుప్పటి కప్పుతారులే అనుకున్నాను. అది మార్చి వచ్చేసరికి ఆ దుప్పటి అయిపోయింది. అది ఇప్పుడు కష్టం ఏసియా. ఆ తర్వాత ఈ దుప్పటి కప్పే సాంప్రదాయం మార్చుకుంటే బాగుంటుందేమో అని నా సజెషన్. ఒక ధోతి కండువ, రెండు జాకెట్ పీసులు, తాంబూలం ఇస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే 63 వచ్చారు, సగంకి సగం మంది. అంచేత మీరు కూడా ఇప్పుడు ఎవరినైనా అటెండెన్స్ తీసుకోమని ఎంతమంది వచ్చారో లెక్కేసుకోండి. 2008లో మాది 50 years, అండ్ ఎవ్రీ 2 years we used to meet. టీచర్ చేతిలో ఉండేది రెండు అస్త్రాలు, ఒకటి వైట్, ఒకటి బ్లాక్, 2 కలర్స్. బట్ ఈ మేక్స్ ది స్టూడెంట్స్ లైఫ్ కలర్ఫుల్. వైట్ ఈజ్ చాక్ పీస్, బ్లాక్ ఈజ్ బ్లాక్ బోర్డ్. అంచేత టీచర్ అన్నది ఉపన్యాసకులం అనే అంటారు. గురువులు అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని పైకి బోధక గురువు, చోదక గురువు, బోధక గురువు, మోక్షద గురువు అని 3 రకాలు ఉంటాయని ఉపనిషత్తుల్లో అన్నారు. అందులో మోక్షం ఇప్పించేవాడు అసలైన గురువు. మనకి ఇప్పుడు మోక్షం వరకు అక్కర్లేదు, మనం ఏదో దేశ సేవ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలు. ఉన్నంత కాలంలో మనకు ఓపిక ఉన్నంత కాలం ఏదో ఎవరికో సాయం హార్ట్ నెవర్, హెల్ప్ ఎవర్, అవి రెండు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుందని నా ఉద్దేశం. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ హెల్ప్. నేనేమో మీకు ఏదైనా గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేయాలో నేర్పించినా కొంచెం. ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు నైబర్స్, ఒక ఆమెకి ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చింది, ఒక ఆమెకి ఇంగ్లీష్ బాగా రాదు.
ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చిన ఆమెకి ఏమొచ్చామా గోంగూర పచ్చడి ఎలా చేస్తారని అడిగిందట. ఈవికి హాఫ్ ఇంగ్లీష్ కదా, గోంగూర 1000 అందుట, మిర్చి 1000, టామరిన్ 1000, సాల్ట్ 1000, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 100 అంటే 100 ఇవన్నీ నెయ్యి, ఆ తర్వాత 100. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనము బేస్ నుంచి టాప్కి వెళ్ళాం. అనాటమీ కాంచి మొదలుపెట్టి జనరల్ సర్జరీ, మెడిసిన్కి వెళ్ళాము. యాక్చువల్గా నేను అలాగ అనుకున్నాను, అనాటమీతో స్టార్ట్ చేసి క్లినికల్, పారాక్లినికల్, ప్రీ క్లినికల్, పారాక్లినికల్, క్లినికల్ అనుకున్నాను. మనకి బుచ్చిరెడ్డి సార్ వాళ్ళందరూ పోయే తొందరలు ఉంటే ముందు రివర్స్ చేయడం జరిగింది, క్షమించాలి. ఇప్పుడు మనకు పారాక్లినికల్ మన గురువు గారు డాక్టర్ శేఖర్ రెడ్డి గారు ఈజ్ వెరీ నోన్ ఫర్ పెథాలజీ. ప్రైవేట్ క్లినిక్స్ వాళ్ళు, ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ వాళ్ళు కూడా డౌట్ ఉంటే వారి దగ్గర సెకండ్ ఒపీనియన్కు స్లైడ్స్కి వస్తారు. సచ్ ఈజ్ ఈజ్ క్యాల్గర్ స్లైడ్స్ అదే pathological slides. Second opinion is very famous and known for that. తర్వాత టీము నెక్స్ట్ టీమ్ జె సుధాకర్ రెడ్డి, ఐ మధు, అశుతోష్ కుమార్, డి అశోక్, అప్పారావు యుఎస్, ఉమారాణి, ముఖేష్ చంద్ర. అండ్ ఎనీ పారాక్లినికల్ స్టూడెంట్స్, pathology, microbiology, pharmacology, STEM, anybody is there, they may join voluntarily. Teacher and very friendly. సార్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి సార్, కొంచెం బ్యాక్, కొంచెం ఇట్ సైడ్. ఓకే సార్, అలా ఇక్కడ సార్, వన్ మోర్ సార్. సార్ 1 సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి సార్, ఒక్కసారి. థ్యాంక్ యూ సార్. Sir, you are a good teacher. More than that, you are a good principal person. Good afternoon, everybody. I feel happy on this occasion because most of you have surpassed in specializations. You have served the community. Some of you are also retired. I only wish that all of you have a happy time and nice times till we last. Thank you very much for this. ఇది మూవీ ఫైల్ MP4 ఇప్పుడు మృదు స్వభావి, చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు. విజయాన్ని మనకి అట్లా విఎల్ నరసింహారావు గారు, వారి గురించి ఒకటే నా స్వానుభవం ఒకటే చిన్నది. మేము రామప్ప పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏదో
టోన్ వారి యొక్క శైలిని కూడా పెట్టి చేస్తే వారు నాకు ప్రథమ బహుమతి ఇచ్చారు. అది నేను లైఫ్ లో మర్చిపోను సార్. శైలి కూడా అంత పోయింది. ఒకటే ఎక్సైటింగ్ అది అట్లా కంటే సార్ రావట్లేదు పూర్తిగా. థ్యాంక్ అవుతుంది సార్. ఇక అందరూ ఇప్పటికే ఇంకా నవ్విపోతారు. నెక్స్ట్ అప్లిసిట్లు వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ టీంలో ఐవి రెడ్డి, కె విజయ్ కుమార్, పి సుదర్శన్, రాజేంద్ర శర్మ, వెంకట్రామ్ రెడ్డి, జితేందర్ యుఎస్ఏ, ముస్తఫా. బయోకెమిస్ట్రీ, ఫిజియాలజీ, ప్రీ క్లినికల్, ఎనీ delegate is there, you can join voluntarily. Dr. Vijay Kumar also. Stay back, Vijay, on the dais. You have to join the principal and the superintendent's specification. Hello. Dr. Krishna Kishore. Kishore, आओ. किशोर आओ. కొంచెం ఫ్రీ किशोर आओ. సార్ కొంచెం వెనకాల సార్ కనిపిస్తలేదు సార్ లైట్ కొంచెం సార్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి సార్ పట్టుకోండి సార్ ఓకే సార్ ఇక్కడ సార్ వన్ మోర్ థ్యాంక్ యూ ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో మీ అందరితో భాగస్వామ్యం పంచుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. Normally when you ask a teacher to speak, he's always tempted to render some advice. But I don't dare do that now here. Because I see these stalwarts, like there are specialists, super specialists, eminent teachers, or teachers of teachers, and lawmakers also. Therefore, I don't dare render any advice because you have surpassed your teachers in all respects. I don't mean to say in grey hair and wrinkles. But I would only say that I am really very happy to be alive today, to be a part of this happy Golden Jubilee reunion. Thank you all. Dr. Narasimhareddy, sir, anatomy. So team వచ్చేసి రామకోటయ్య యూకే, రాజిరెడ్డి పి, అన్వర్, వెంకటరామారావు, రఘురామన్, ఏ నరసింహరావు,
So one person who has transferred money, delegate B, ending with the account number ending with this XX733. అది ఎవరో సెల్ఫ్ ఐడెంటిటీ తీసుకోవడం రాజిరెడ్డి కట్టాను రాజిరెడ్డి. So anybody pre-clinical anatomy physiology anybody please join the team. You ready, sir? Okay, done. So please, one attention please. Okay, Same over. team members stay there. Velakandi. Sir, Narsumareddy sir also please stay there. Regarding Geeta madam, though she is not physically present, she is mentally present. ఆమె ఎంత అగోని absence రాలేకపోతుందంటే we wanted to felicitate her indirectly through Dr. Narsumareddy. Please hand over a memento on behalf of the organizers to Dr. Narsumareddy. He will entrust that memo to the Geeta madam. She will feel very happy even in her absence. ఆమె మన గురించి ఎంత తపన పడిందో మనం అదే డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఆమెకి ఇచ్చినట్టయితే ఆమె చాలా సంతోషపడుతుంది కాబట్టి. ఓకే, సో మేడంకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిందిగా నర్సరెడ్డి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సో నౌ సార్ మాట్లాడుతున్నారు. గీతా మేడం, but Geeta madam, please wish her a good health. Sir, okay. First of all, I thank you, all of you, both organizers and delegates. One thing, my peculiarity is I was only tutor or lecturer till my last days of service. Only during the last 3 years before I retired, I did my PG. I hardly worked as assistant professor for 6 months, but still I think I did as tutor in teaching you, particularly in dissection, which is my favorite subject. I think I did justice to my capacity. But one thing, my blessings will be always there with you people, and I am satisfied with my personal life and academic life, and now for the last 8 years, after completing 70 years, I am staying at Hyderabad. As soon as Srinivas Reddy contacted me, I was very happy, so that I may not be remembering your faces, but I am very much thankful for and very, very happy to see all of you here. Thank you very much. సార్ మీరు హైదరాబాద్ నుంచి ఏజ్ ప్రాబ్లం కదా, బస్సు ఏమన్నా వెహికల్ అరేంజ్ చేయమంటారు. నేను మీరు డబ్బులతో రండి, నేను బస్సులోనైనా వస్తాను కానీ మీరు డబ్బులు తీసుకోకుండా మిమ్మల్ని చూడాలి అనేటువంటి ప్రేమ మీ మీద బాగుందని మాకు మీ వర్డ్స్ నిజంగా కామెంట్ తెలుసుకున్నాను సార్. నేను ఇంత ప్రేమ మా మీద ఈ ఏజ్ లో కూడా సొంతంగానే వస్తాను కానీ నాకు వెళ్ళిపోతాను. In fact, I studied 5th and 6th class in Dandukunta. That is why I have more affection with Dandukunta.
మనకి కాలేజు హాస్పిటల్ ఆతిథ్యం కల్పించి మనకి వార్డ్స్ లో తిరగడానికి పర్మిషన్ ఇటువంటి ఇప్పుడు సన్మానం మన కేఎంసీ ప్రిన్సిపల్ గారు మరియు సూపరింటెండెంట్ గారు చేస్తాము. ఈ ఇద్దరికి సన్మానం చేసేటప్పుడు అందరు కార్యవర్గ సభ్యులు ఉంటారు. అందరూ దీనికి తోడు మన ప్రిన్సిపాల్, మన బ్యాచ్ నుంచి గర్వకారణంగా చెప్పుకునే ప్రిన్సిపాల్ గా, మన కేఎంసీ ప్రిన్సిపాల్ గా రిటైర్ అయిన విజయ్ కుమార్ని, అలాగే డివిఆర్ ని వచ్చి ఈ ఇద్దరు సన్మాన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Dr. Mohandas, Principal. Okay, sir. Sir, one more. Thank you, sir. Sir, a few words. Respected teachers on the dais and respected seniors in the auditorium. Why I am saying my seniors? Because I also belongs to this college. I studied in 1981 batch. At that time, there was a name for every batch. We are called Supremos. So I am 10 years junior to all of you, sir. So I am very happy. I never expected that this thing will happen in my life. So, now only the sincere submission request from my side is as a principal administrator. So when we are students, 100 students were there, madam and sir, and now it is expanded to 250 medical students. So recently government has also sanctioned and constructed a new administrative block besides the old auditorium. That lecture, they will have 4 lecture halls and big examination hall, capacity of 500 students. So government has sanctioned the civil construction amount, but not for the audio visual. So I think they already contributed a lot to this medical college. So if possible, whatever little you can do for this college, you're always welcome, sir. And we have started the skill lab also recently at central government, and we are planning to start multidisciplinary research unit. These are the compulsory as per the NMC for every medical college should have. So we are having adequate support from the government, but still there is some financial constraints are there. So once again I request all of you to try to help and do something for this medical college. Thank you very much. Thank you. Now I call upon Dr. Srinivas, Superintendent MGM Hospital. Nice. Okay, sir. One more. Done.
అతిథి దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ. ఈరోజు మన మాతృ సంస్థ, మన కళాశాల, కాకతీయ మెడికల్ కళాశాలకు వచ్చిన పూర్వ విద్యార్థులు గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా 71 బ్యాచ్ సీనియర్స్ అయినటువంటి అతిథులుగా వచ్చిన మీ అందరికీ, అదేవిధంగా మన ఆచార్య మహామహులు ఈ డయాస్ మీద ఉన్న అందరూ కూడా నాకు బోధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అది నా మహాభాగ్యము. మీ అందరికి కూడా నా యొక్క నమస్సుమాంజలు. ముఖ్యంగా మరి ఆచార్యులందరూ కూడా పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను. నేను 1979 బ్యాచ్, కాస్మోస్ బ్యాచ్ అని మా నుండే మొట్టమొదటిసారిగా బ్యాచ్లకు పేర్లు పెట్టడం జరిగింది. సో 61 బార్ను, మీరు 71లో, అంటే మీరు MBBSలో జాయిన్ అయినప్పుడు నేను 10 ఇయర్స్ చైల్డ్ని. సో ఇక్కడే యూజీ పీజీ అనస్థీషియా చేసి ప్రొఫెసర్గా చేసి రీసెంట్ ప్రమోషన్స్లో అడిషనల్ డిఎంఈగా చేరాను. మరి ఈ స్టేజ్ మీద ఉన్న అందరు కూడా నాకు పాఠాలు చెప్పిన వాళ్ళే. మరి సుబ్బారావు సారు ఆపరేటివ్ సర్జరీ, మరి సర్జరీ మ్యూజియంలో చెప్పినారు. సో urology. My first posting was orthopedics as assistant professor of surgery. Then general surgery, I was an assistant in Dr. Harinarayan. After finishing 4 years, then I was shifted to blood bank, then urology. Ishwar Gaud. Then Ishwar Gaud was there. He was my student. I had to work under him. And from there, I had to go to neurosurgery because somebody wanted urology. From there, I have gone to cardiothoracic surgery under Ambada's Tikita, who recently died. So, when Krishna Rao, the then superintendent, asked me to go to the cardiothoracic surgery, I asked him, please see that I don't get AIDS. Because I was working all departments. So I myself call it as surgical prostitute. And Dr. Krantirao sir and Dr. Buchireddy sir, I attended the clinics in medicine wards under both of them, MGM during 81, 82, 83, before their resignation. And also, భాగ్యం ఏంటంటే వారి దగ్గర నేను మళ్ళీ అనస్థీషియా కంప్లీట్ చేసినాక అనస్థెటిస్ట్గా రోహిణి ఫ్యామిలీలో మళ్ళీ పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ కొంత నేర్చుకున్నాను. సో అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు చాలా వాత్సల్యంతో నన్ను జీవిస్తుంటారు. రోహిణికి వెళ్ళినా, బయట ఎక్కడ కలిసినా కూడా. నరసింహారెడ్డి సారు ఇంగోయినల్ కెనాలు, పాప్లిటియల్ ఫోసా, పెరిటోనియల్ రిఫ్లెక్షన్స్, మాకెంత కష్టం ఉన్నా కూడా ఎన్నిసార్లు చెప్పి మొత్తానికి పెరైటల్ పెరిటోనియం, విసరల్ పెరిటోనియం మాకు సులభంగా ఇప్పటికి కూడా కొద్దిగా గుర్తుండేటట్టుగా చెప్పినారు. శేఖర్ రెడ్డి సార్ అయితే ఇట్ వాజ్ ఎ ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్. శ్రీనివాసరావు సారు పెథాలజీ ప్రొఫెసర్ హెచ్ఓడిగా, శేఖర్ రెడ్డి సారు నెక్స్ట్ జనరేషన్ అడిషనల్ ప్రొఫెసర్గా. మాకు శేఖర్ రెడ్డి సార్ అంటే రాబిన్స్ అంటే శేఖర్ రెడ్డి సార్. సో నాకు బాగా ప్యాషన్ ఉండే, సార్ చెప్పినట్టు రాబిన్సే చదవాలని. కానీ ఆ బుక్ చూస్తే భయమై ఎట్లా అని ఆలోచిస్తున్న టైంలో ఎవరో ఒకరు అడ్వైజ్ ఇచ్చారు. హైదరాబాద్లో మన ఫ్రెండ్స్ ఒకటి మినీ రాబిన్సన్ చదువుతున్నారు. సో అప్పుడు నేను హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మినీ రాబిన్స్ తెచ్చుకొని చదివి బయటపడ్డాను. తర్వాత
వీఎల్ఎన్ రావు సార్ అయితే మాకు ఇక ఈ ఫంక్షన్ హాల్లో ఏదైనా కూడా మేము సార్ని సంప్రదించడము లేదా ఎనీ ఎక్స్పర్ట్ ఒపీనియన్ ఏదైనా కానీ మరి డిపిఆర్ ల్యాబ్కి పోయినా కానీ రిసీవ్ చేసుకొని మాకు హెమటాలజీ ప్రాక్టికల్స్ నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా హెమటాలజీ సార్ గైడెన్స్ కానీ ఇంకే విషయంలో కానీ తర్వాత నరసింహారావు సారు నేను ఎక్కువ తెలియదు సార్కు డాక్టర్ దినేష్ నేను చాలా దగ్గర క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ సంరక్ష హాస్పిటల్లో కలిసి పనిచేస్తాము. డివిఆర్ సార్ గురించి చాలా వినేది మేము 82లో టీడీపీ పెట్టినప్పుడు చాలామంది అంటే మేము ఎంతూజియాస్టిక్ సపోర్టర్స్గా కొత్త పార్టీ అనే ఒక ఉత్సాహం ఉండేది. సో డివిఆర్ సారు మన స్టూడెంటే కేఎంసీ స్టూడెంటే అని చెప్పి అప్పుడు వి వెంకటేశ్వరరావు సార్ అని ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా చేసిన వారు సారు డివిఆర్ సార్కు స్టూడెంట్ అడ్వైజర్గా డివిఆర్ సారు ఇక్కడ హౌస్ సర్జన్స్ అసోసియేషన్ లీడర్గా సో ఇట్లా ఇక్కడ ఉన్న ఆచార్యులందరికీ నాకు చాలా అంటే విద్య బోధించడమే కాకుండా కూడా వాళ్ళ నుండి నేను చాలా అదర్వైజ్ కూడా నేర్చుకున్నానండి. సో 71 బ్యాచ్కి వస్తే విజయ్ కుమార్ సారు మాకంటే చాలా కాలం ముందుగా ప్రిన్సిపాల్గా ఉండి మేము ఫ్యాకల్టీగా సార్ దగ్గరికి పోయి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోవడం ఫ్యాకల్టీగా పనిచేయడం జరిగింది. సో మిగతా అంతా కూడా నేను 79లో జాయిన్ అయినాను కాబట్టి మీరంతా 71 కాబట్టి చాలామంది బహుశా నేను జాయిన్ అయ్యే వరకే మీరు క్వాలిఫై అయ్యి బయటికి పోయి ఉంటారు. మనకి ఇప్పుడు గొప్ప విషయం ఏంటంటే వరంగల్ మెడికల్ హబ్గా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేసి ఆ దిశలో చాలా స్టెప్స్ తీసుకుంటున్నారు. పీజీ సీట్లు యూజీ సీట్లు అన్నీ ఆల్రెడీ పెరిగినాయి ప్రిన్సిపాల్ గారు చెప్పినట్టు. సో ఒక 60 ఎకరాల వైశాల్యం ఉన్న సెంట్రల్ జైలును డిమాలిష్ చేసి దాన్ని కొత్తగా 1750 బెడెడ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ టీచింగ్ హాస్పిటల్గా ఆల్రెడీ ఎల్ఎన్టీ సంస్థకి 1100 crores శాంక్షన్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వర్క్ స్టార్ట్ కాబోతుంది. ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ మనం అందరం చదువుకున్న ఎంజిఎం హాస్పిటల్ అది ఫ్యూచర్లో మదర్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ హాస్పిటల్గా చెన్నైలో ఉన్న మదర్ అండ్ చైల్డ్ హాస్పిటల్ అలాగే హైదరాబాద్లో ఉన్న నీలోఫర్ హాస్పిటల్ లైన్స్లో అది డెవలప్ కాబోతుంది. పక్కన యూనివర్సిటీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ కాబడి ఉంది. కాలేజీకి కూడా కొత్త భవనాలు ఇస్తామని చెప్పారు. సో ఇన్ ఏ బ్రీఫ్ నట్షెల్ దిస్ ఈస్ ద మెడికల్ హిస్టరీ ఆఫ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాకతీయ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ మెయిన్ అటాచ్డ్ ఎంజిఎం హాస్పిటల్. సో డైమండ్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్ 2019-20లో అయినప్పుడు కూడా అప్పటి డైనమిక్ ప్రిన్సిపాల్ గారు కూడా మన అల్యూమినీ స్టూడెంట్స్ అందరి దగ్గర కూడా కొంత ఎయిడ్ తీసుకొని కాలేజీ చాలా వరకు డెవలప్ చేశారు. ఇప్పుడు కూడా నాకు ఏదన్నా హాస్పిటల్ గురించి అని అడగాలని ఉండే కానీ ఆల్రెడీ ప్రిన్సిపాల్ గారు అడిగేశారు. సో ఆ విషయంలో సో అది కాలేజీకి ఇచ్చినా పర్వాలేదు హాస్పిటల్కి ఇచ్చినా పర్వాలేదు ఏదైనా ఒకటే. సో నిజంగా ఇదైతే నేను ఫీల్ అవ్వడం ఏంటంటే ఇది మా గొప్ప అవకాశం. మీ అందరినీ అంటే మీకు ఇంత అంటే ఈ 50 years ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ కాలేజ్ కూడా మళ్ళీ వరంగల్కు తిరిగి వచ్చి ఈ క్యాంపస్ని చూడడం మాకు మిమ్మల్ని చూసే అవకాశం కల్పించడం మరి మీరు అందరు కూడా మీ రెస్పెక్టివ్ లైఫ్స్లో చాలా వేల మంది పేషెంట్స్కి సేవలు చేసి చాలా విధాలుగా సక్సెస్ అయ్యి ఉంటారు. సో మీరు అందరు కూడా చాలా సుఖ సంతోషాలతో నిండా నూరేళ్ళు ఉండాలని భగవంతునికి నా ప్రార్థన. అదేవిధంగా మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలని. అదేవిధంగా మరి వరంగల్లో నేను చూస్తున్న రోజు దాదాపుగా కలుస్తున్న మా గురువులందరూ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి వాళ్ళ ఆశీస్సులు మాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఉన్న ప్రిన్సిపాల్ గారికి నాకు కేఎంసీ క్యాంపస్లో ఉన్న అందరు ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్స్కి ఉండాలని కోరుకుంటూ మరి నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నమస్కారం. I now call upon Ashok to please propose the vote of thanks. ఈరోజు మనం ఇక్కడ కేఎంసీ 71 బ్యాచ్ విద్యార్థులం
మాట్లాడతారు. ఇప్పుడు విద్యార్థులం కాదు, తాతలం, అందరు తాతలే. ఇక్కడ సమావేశమై మన ముత్తాతలను తీసుకువచ్చి సన్మానం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. అయితే ఈ విషయంలో నాకు ఒక చిన్న సందేహం జరిగింది. 2 నిమిషాలు తీసుకొని నేను మీకు అందరి ముందర పెడతాను. ఒక గురువు మూలంగా శిష్యుడు వృద్ధి చెందుతాడా, శిష్యుడి మూలంగా గురువు వృద్ధి చెందుతాడా? గురువు పెరగడానికి శిష్యుడు కారణమా, లేక శిష్యుడు పెరగడానికి గురువు కారణమా, లేక ఇద్దరికి 2 కరెక్టా? అంటే ఒక విద్యార్థిని కాశీ విద్యాపీఠంలో జాయిన్ చేశాడు తండ్రి, హైదరాబాద్ నుంచో వరంగల్ నుంచో తీసుకువెళ్ళి. వెళ్ళిన తర్వాత 10 రోజులకు తండ్రికి ఉత్తరం రాసినాడు, నాన్న నేను మా గురువులను బాగా చదివిస్తున్నాను అన్నాడట. అంటే తండ్రి అనుకున్నాడు, పాపం ఇల్లు విడిచిపెట్టిపోయినాడు కదా, హోమ్ సిక్నెస్ తోటి ఇట్లా అయితాడులే, వాడే 4 రోజులతో మంచిగా అవుతాడు. వాడి చదువు అయిపోయింది. 10-12 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ అదే విద్యాపీఠంలో గురువుగా చేరాడట. అప్పుడు మళ్ళా ఉత్తరం రాసినాడట, నాన్నగారు నేను మా విద్యార్థులు నన్ను బాగా చదివిస్తున్నారు అని. దీనికి ఏదో పిచ్చిలేసింది. అసలు ఈ విద్య మనకి ఇష్టం లేకుండా వాడిని వేసినా దాని మూలంగా వాడి మైండ్ ఖరాబ్ అయింది, కలిసి వద్దామని పోయినాట. పోతే అప్పుడు చెప్తాట, లేదు నాన్నగారు మీరు చెప్పింది నిజమే, నేను విద్యార్థిగా చేరినప్పుడు నేను వేసిన ప్రశ్నలను తప్పించుకోకుండా జవాబు ఇవ్వడానికి మా గురువులు తెలంగాణ గ్రంథ పరిశోధన చేసేవాళ్ళు, చేసి తెల్లవారి జవాబు చెప్పేవాళ్ళు నాకు. తర్వాత ఇప్పుడు నన్ను నా విద్యార్థులు అట్లాగే చదివిస్తున్నారు, వాళ్ళు చేసిన ప్రశ్నలకు నేను రాత్రి మొగలు లైబ్రరీలో చుట్టూ తిరుగుతున్నానని చెప్పాడు. ఇది గురు శిష్యుల సంబంధం అని. అయితే ఈ విషయంలో మన శ్రమలకు ఓర్చుకొని వయోభారమును ఆలోచించకుండా మేము పెట్టిన మీ ఇబ్బందిని ఓర్చుకొని మా మీద ప్రేమతో మాకు ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వాలనే సంకల్పంతో వచ్చిన మా గురువులందరికీ, ఈ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ గారికి, హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారికి, మన అధ్యాపక పూజ్య గురు అధ్యాపక బృందానికి మా విద్యార్థి తరఫున ధన్యవాదాలు కలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరందరూ విజయవంతంగా చేసినందుకు మరొక్కసారి మనసారా మీ అందరికీ పాదాభివందనములు చేసుకుంటున్నాను. May I call upon Dr. Vijay Kumar, Vice Principal, to please say a few words as we are winding up the program. గురువులందరికీ పాదాభివందనాలు. నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు జే సుధాకర్ రెడ్డి గారికి సార్ నమస్కారం. సార్ ఇప్పుడు ఈ గత గంటన్నర నాకు సార్ మీరందరూ గురువులు సార్, మీరెవరు ఉపన్యాస గురువు కాదు సార్, మీరందరూ మా గురువులు సార్, మీరెవరు కూడా ఉపన్యాసకులు కాదు సార్. నాకు ఒక 3 నెలల కింద రిటైర్మెంట్ ఉండింది, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్లో ఇంకొక 6 ఏళ్ళు సర్వీస్ వెళ్ళింది సార్. నాకు ఇక్కడ స్పెండ్ చేసిన గంటలో నెక్స్ట్ 6 సంవత్సరాలకు నాకు దారి దొరికింది సార్. As a presumably delicious lunch is waiting for all of us, I request all of you, my teachers and my dear friends, all of us, to assemble downstairs for having a delicious lunch. Welcome. After that, we'll all have to assemble again to continue with the introduction program. Also talk to each other. I wish that you should meet again after 2 years, and if we are alive, we will meet. Every year Every year also. Or at least 2 years. Once in 2 years is all right. Because every year అంటే అందరూ రావడానికి కష్టం. నలభై ఏళ్ళ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా, ఇప్పటికి కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా జన్మకుంట్లో. రెండో అమ్మాయి సాఫ్ట్వేర్ BSc,
మూడో అమ్మాయి డాక్టరు at USA. They all are happy. Thank you one and all. Ashok Mahavati, have you introduced yourself? No? If not, please, why don't you come on stage? Manthini. నేను వచ్చేవరకు చెప్పేసి Good afternoon. I am Dr. Ashok Kumar, roll number 6, first year MBBS, admission time, A section, and room number 22/3 in old hostel. My wife Shashi Kiran, husband of Shashi Kiran, he is a retired teacher, government teacher. We have 2 children, one elder is son, he is a software engineer, and both my children are software engineers. My daughter, and both are settled in USA, near Chicago. And after my MBBS, I attempted to do private practice in a rural area called Talcherla, a Naxalite infested area. For 4 years I tried, but because of the Naxalite problem, I was forced to take a decision to leave that place because it was not safe, I suspected, to continue there. Because in the day, I am being the only educated person in that region, running the practice. It is a forest area almost. And at the daytime, I used to get 3 or 4 Naxalites and sitting in my clinic and talking to me for hours together and leaving in the evening. And in the night about 8 o'clock, the police party used to come and patrolling. And again they come to my house and ask for tea or coffee and sit there for 2 to 3 hours in my house. So I had a doubt, if by any chance, if they come across and enter into encounter, they suspect that I am the police informer, and next attempt I will be the target. Once I had that doubt, without telling anyone in the region, so that if I tell anybody, they won't let me to vacate. I just packed my things and hired a bullock cart, put everything in it. After crossing outside the village only, I informed that I am vacating. I had to cross 4 miles, walk, and then cross across Mane river. There were no conveyance then. And then from there again 12 kilometers to my native place, Mantani. So that was the situation when I vacated that place and immediately shifted to Hyderabad. I took a strong decision to take a post-graduate examination entrance and to join any faculty I get. So always open, always vacant faculty, anatomy was there. I got a seat in anatomy, Gandhi Medical College. I completed and then continued to work in the same college for 20 years, 25 years, and later on promotion, I was shifted to Guntur. I worked in Kakinada, I worked in Tirupati, except Warangal. Warangal only few days I worked. All medical college, Vijayawada and Warangal, all medical colleges I worked in. And after retirement in 2010, I joined the Shadan Educational Institution, and all 3 medical colleges of Shadan Educational Institution I worked. I was the first professor in VRK Women's College, then first professor in IR Institute of Medical Sciences. Right now, of course, for the past 3 years, due to COVID and also reluctancy, I stopped working, and I, having got a green card of USA, now frequently, most of the times I am spending in US than in India. So that is my brief biodata, and I thank all the people of the organizers for conducting this reunion
in a grand and successful way. Thank you, one and all. Vedic teaching Japa. Vedic teaching Japa. I joined anatomy. Vedic teaching. Vedas చెప్తున్నాను చెప్పు. No, it is personal hobby, of course. Once in 1993, I developed a heart attack and I undergone bypass surgery. Then I had a doubt because I read in books for cardiac cases the exercise, smoking, obesity, and heavy eating are the predisposing factors. But none of them I have to a severe degree compared to those many people who have more than me, but they are still good at heart. So I asked the surgeon who operated on me, what is the reason, sir? Because there is nobody who has done physical exercise like me. From 6 years of age when I learned swimming, I used to swim every day 1 hour and play. I was a university level hockey player and college volleyball player. And every day 1 or other games I used to spend 1 hour in the playground. Medical college, we have wonderful playgrounds in the KMC campus. So I was never I was out of the playground in the evenings 4 to 5, 4 to 6, I was always seen in the playground only. For me personally, after leaving the college and doing, I was playing continuously shuttle badminton till 1992. Then I had a question, if a person like me gets a heart attack, what about the people who have never played or walked even walking? Then they said you are a personality type A person. You are prone to get irrespective of whether you smoke or drink, but you will get it. You change your personality. Is it possible? Then I started, I think, only the orthodox mythological religious things can give me some peace of mind. So I started diverting myself towards the Vedic literature, Vedic chanting. It is not exactly any philosophical, but it is too religious, Vedic, what you call in Telugu, మనం అది పూర్తిగా పురోహిత లెవెల్లో నిత్య పూజలు నిత్య అనుష్ఠానాలు చేయడానికి అనుగుణంగా మనకు కొద్దిగా 1 గంట సేపు చదువుకుంటూ కూర్చుంటే మనశ్శాంతి జరుగుతుందనే పద్ధతిలో కూడా ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి 6 సంవత్సరాలు వేదం నేర్చుకొని ఆ తర్వాత ఇప్పటిదాకా చెప్పినట్టుగా నేర్చుకున్న విద్య మళ్ళీ నేను పురోహితుని కాదు కనుక పురోహితం చేస్తేనే అది రోజు చదువుతుంటే వస్తుంది, లేకపోతే మర్చిపోతాం. కష్టపడి నేర్చుకున్న విద్య పోతుందని చెప్పి దొరకబట్టి నేర్చుకుంటానని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న విద్యార్థులకు పాఠం చెప్పడం మొదలుపెట్టాను. లాస్ట్ 30-25 ఇయర్స్ నుంచి నేను విద్యార్థులకు వేదం పాఠం నేర్పుతున్నాను. నేర్పి నా మూలంగా నా దగ్గర నేర్చుకొని చాలామందికి జీవనోపాధి కలిగింది పురోహితంలో. సో అది ఇప్పుడు నా సెకండరీ యాక్టివిటీ. With this I take leave with all your blessings. Thank you. Sorry for a small break in the introductory program. Now I request Dr. Madhu and Damayanti, please come onto the stage. In the audience, there is a wonderful compliment from Raghuraman. So it's really well appreciated and deserving compliment to Madhu and Damayanti. Please come onto the stage and accept, because Madhu is in hurry to Raghuraman is in hurry to attend one more meeting. He will be back by evening. So yeah. This was made in 1971. No, 78. And of course, and all of us know how much time is given. 1970. Okay, ma'am. ఫోటో తీసుకొని మధ్యలో మాకు ఇచ్చేసేయండి. Thank you so much, Raghu. I really appreciate your gesture. I don't think I deserve this, but it is because of all of you who cooperated with me, especially Raghu, who is in the playback. He never came on. So many times I told him,
I want to put your name and then listen to nothing. Don't do that. You do whatever you want. I will do my background work and support you. And of course, Srinivas Reddy and then Lav Kumar, Sudhakar Reddy. Without all these people, I could not have achieved this. And of course, all of you who participated actively. And in fact, I thought only out of 66 people, only 30 people will attend this meeting. It was so discouraging in initial stages. But the last day, when I closed the account, I was surprised. Srinivas Reddy just called me, you achieved your target. Out of 66 people for the group, 50 people have registered. 50 people for 50 years of celebrations. That is really great. You were so Jubilee. Yeah. So, thank you, Raghu. One more thing about Raghu. విజయ్ కుమార్ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్లో ఆయన కెమెరాలో తీసిన గ్రూప్ ఫోటోలలో ఎవరెవరికి ఏమేమి ఉన్నాయో ఎవరెవరు అందులో ఉన్నారో అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఆ పర్టికులర్ వాళ్ళ కవర్లో పెట్టి ఒక 10-15 మందికి కవర్ చేశారు. ఈయనది లేదు అవి మౌంట్ చేయించుకొని నా క్లినిక్లో పెట్టుకొని ఆయన ఫోటో తీసి పంపారు. Today also he has distributed some photographs to all of us. Thank you, Raghu, and for your good interest. Hello. Now I request Dr. Mustafa and Mrs. Mustafa to come onto the dais. Dr. Mustafa and Mrs. Mustafa, आइए. Good evening to all. I am Dr. Mustafa. After completion of my BSc MBBS, I got seat in Kakatiya Medical College. After completion, I went directly to the Iran. 10 years I worked there. Afterwards, I come into the Iran. Then I have established one hospital, nursing home at Mehndipatnam. We are having 3 children, 1 daughter. They are all doctors. One is anesthetic, one is this thing, and one is going to the USA. My wife is a doctor from Osmania, so we are having green card holders. For this purpose only I came here to meet everybody. This is my wish. Thank you very much. There are 2 small incidents which I recollect during our college days. One incident was, if you all remember, after the lunch, we used to attend Dr. Tandon's class, physiology. And Tandon sir's favorite dialogue was, all of you must have had curry and you are all feeling sleepy. Am I right? That is one thing. Another one, Dr. Murthy was our physiology professor. I'm just trying to make the things a little lively. So, sorry, he was nicknamed as Globe. One day, that class was also after the lunch hour. So, invariably, many of us used to sleep, putting our heads on the desk. So, he had to convey some very important questions for the examination point of view. So, how to wake all of us up? So, there was a duster. He dropped it on the table. At least wake up on this occasion to know some important questions. You remember these things, so just to make things a little lively. And now, of course, we'll call the next friend of us, Dr. Krishna Kishore. Krishna Kishore to please come up stage to give his introduction. Is he there? He's coming? Right, come.
Good afternoon to everybody. I am Dr. Krishna Kishore. I completed my MBBS and MS in same college, and I worked as associate professor in this college and retired as associate professor. I am having 2 daughters, both are staying in US. At present, I am working in Shantiram Medical College near Karnal as professor and HM. Thank you. I now call upon Dr. T. Venkateshwar Rao, TV Rao, who is popularly known as TV. Where is TV? Where is he? Where is he? Come. First of all, I take this opportunity to compliment and congratulate Madhu's team for conducting this wonderful, memorable program. Thank you, Madhu. నేను BSc బ్యాచ్ నాది. After completing my graduation, and డైరెక్ట్గా మా ఫాదర్ రిఫ్యూజ్ టు గో అదర్ ప్లేసెస్, ఇరాన్ కానీ అలాంటి పోవడానికి ఇష్టం లేకుండే. అందుకే నేను కరీంనగర్ దగ్గరలో రిమోట్, అంటే ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఆ ప్లేస్లో 1979లో స్టార్ట్ చేస్తాను నా ప్రాక్టీస్, పెద్దపల్లి. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు అదే సేమ్ ప్లేస్లో ఉన్నాను, అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ 2 kids. One is practicing lawyer in High Court, another one doctor. He opened recently, he done his MD in General Medicine. ఆయనకి ఈ హైదరాబాద్లో గచ్చిబౌలిలో డయాగ్నోస్టిక్స్ అండ్ పాలీక్లినిక్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఈజ్ హ్యాపీ. నా వరకు ఎప్పుడైతే మధు ఇది గ్రూప్లో యాడ్ చేసి ఇది చేస్తున్నారో, లాస్ట్ టైం ఒకసారి విజయ్ కుమార్ గారు హాస్పిటల్లో సూపరింటెండెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒకసారి లవ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి అప్పుడు నేను వచ్చాను, కానీ ఐ స్పెండ్ ఓన్లీ ఫ్యూ మినిట్స్, చాలాసేపు ఉండలేకపోయాను. కానీ ఈరోజు ఎంటైర్ డే ఫిక్స్ చేసుకొని వచ్చాను. మీ అందరిని చూడటానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొందరిని ఇప్పటికీ నేను రికగ్నైజ్ చేయలేకపోతున్నాను. అందుకే అప్పటి ఫోటోలు ఉంటేమన్నా కానీ ఐ కెన్ రికగ్నైజ్ ఈజీలీ కావచ్చు. 1-2 ఇప్పటికీ నా మైండ్ అప్పటి నుంచి ఆలోచిస్తున్నా, ఎవరినంటే కూడా గుర్తు రావడం లేదు. అయినా ఎనీహౌ ఇప్పుడు అందరం కలుసుకున్నాం కదా, ఇంతకుముందు అన్నట్టు ఎవ్రీ 2 yearsకి ఒకసారి కలుసుకుంటే, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ రిటైర్డ్ ఏజ్, నన్ను కూడా మా పిల్లలు రిటైర్డ్ కమ్మని ఎడబెడ్ రమ్మని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వితిన్ 1 or 2 years నేను వైండప్ చేసుకుని ఎడబెడ్కి వచ్చి ప్రశాంతంగా ఉండాలని నిర్ణయించాను. యాక్టివ్ ఉన్న రోజులు ఓకో. థ్యాంక్స్. అంటే దిస్ ఇస్ అన్ మెమరబుల్ ప్రోగ్రామ్. ఐ రిమెంబర్ ఇది ఈ ఫీలింగ్ ఒక 110 days వరకు, 1 week 2 weeks వరకు కూడా ఇదే ఫీలింగ్ ఉంటుంది అని నేను డెఫినెట్గా నాకు ఉంటుందని కలుస్తూ మరొకసారి మీ అందరినీ చూసినందుకు నా సంతోషాన్ని వెలిగిస్తూ ఎండ్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. I now call upon Dr. K. Ramulu to please come up stage and give the introductory brief. K. Ramulu. ఆర్గనైజర్స్ గారికి, తోటి స్నేహితులందరికీ నమస్కారం. ఆఫ్టర్ MBBS తర్వాత నేను డిప్లొమా ఇన్ ఆఫ్థాల్మాలజీ చేశాను. తర్వాత యాక్చువల్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్, రిటైర్ అయిన వరకు సివిల్ సర్వీస్ స్పెషలిస్ట్గా అండ్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్ నుంచి రిటైర్ అయ్యాను. నాకు 3 సన్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ అబ్బాయి MD రేడియాలజీ అండ్ ఓరల్ మెడిసిన్ డెంటల్లో, 2వ అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, 3వ అబ్బాయి MSc బయోటెక్నాలజీ.
ఈరోజు మీ అందరూ చూసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముందు ముందు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా జరపాలని కోరుకుంటున్నాను. I now call upon Dr. Venkat Ramarao. Please come up stage and give his introduction. Hello? Hello? నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ రామారావు. 79లో అల్జీరియా పోయినాను, వచ్చాను, జాబ్లో జాయిన్ అయినా. అదే డివిఆర్ వల్ల ఒక చిన్న పోస్ట్తో జాయిన్ అయిన తర్వాత MD అనస్థీషియా చేసినాను ఇక్కడే కాలేజ్లో. అండ్ 2000లో కంప్లీట్ చేసి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా పనిచేసిన SMCలో విజయవాడ. తర్వాత 12లో రిటైర్ అయినా, ఇప్పుడేమో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నా NRI మెడికల్ కాలేజ్. నాకు 2 పాపలు, 2 అమెరికాలో ఉన్నారు. Dr. Sudarshan. Helping her. Dr. Lokumar Reddy. Lokumar Reddy will help you. Lokumar Reddy. Dear colleagues, good afternoon. At the outset, let me congratulate, compliment Dr. Madhu and all the team players for their all-out efforts in making it a reality. In 2006, I believe we met about 40-45 people. Again, 10 years back, during the retirement time of Dr. Vijay Kumar as the principal, or 20-25 of us met. And I feel this is the best. And coming to my career straight, because of the time constraint, yes, after completing my graduation, final year we got shifted to Usmania, internship at Usmania, then after that 2 or 3 years practice in and around Hyderabad. In 81 we left to Nigeria, West Africa, as a medical officer in the Lagos State Government of Nigeria. And with short training at St. Mary's Joint Hospital, Amibo, we were practicing most of OBG practice for about 7 years. Returned in 1988, established a small nursing home at Jangaon, my hometown. Since then, I have been practicing there. So, Ashok Mahadi cheppinadi gurtostundappudu first 2-3 years were very turbulent. Practice-wise, excellent practice unde. That same problem of Naxalite movement undindi. ఒకసారి ఇట్లే వాళ్ళు వచ్చేది, పోలీసు వాళ్ళు వచ్చేది, వితౌట్ ఎనీ మా చెప్పుకునేది కాదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం చెప్పేవాళ్ళు కాదు. 1-2 సార్లు చెప్పేదేమో ఫలానా అని, అయినా కూడా మేము ఏం చేయలేని పరిస్థితి. ఒకసారి వితౌట్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది లోకల్ పోలీస్ అండ్ ది DSP అని ఇక్కడ అది మన ఆఫీసర్ స్పెషల్ డ్యూటీ SP అండ్ స్పెషల్ డ్యూటీ రవిశంకర్ ఉండే, వాజ్ ఆల్సో ఐ గ్రాడ్యుయేట్, మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్. జీప్ పంపించి తప్పించారు. ఆశాన్న ఎన్కౌంటర్లో 11 మంది చచ్చిపోయినారు, 12 members గాట్ ఇంజర్డ్. మనం ట్రీట్ చేసినాము 2 ముగ్గురు అని చెప్పి. ఇట్ వాజ్ ఎ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. లక్కీలీ ఇక్కడ IMA వాళ్ళు, లయన్స్ క్లబ్ మేడ్ లాట్ ఆఫ్ నాయిస్ అండ్ అల్టిమేట్లీ ఆయనకు అర్థమైంది ఇట్స్ ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి. సంభవ ఐ గాట్, అది నిజంగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పని అయిపోతుండే. సో కానీ అది లక్కీలీ we got that, we passed through that phase and still we have been practicing there, but slowed down and cut short our practice now. And my wife, better half, she has been cooperating with me. She is an all-rounder. Even when we were in Nigeria, she was helping me in the hospital. And she is a postgraduate in biochemistry and diploma holder in pharmacy.
And coming to my children, I have a son and a daughter. Son is a assistant professor of community medicine in Nizamabad Medical College. My daughter-in-law is a China medical graduate. And my daughter is she just completed her MS General Surgery. My son-in-law has been working as assistant professor of medicine in Pratima Medical College. That's my. Thank you very much. Dr. Rajareddy. Organizers on the dais and also my colleagues. In 71 I joined in this college from BSc. In second year anatomy directly sitting. After that final year examination with the court order, we went to Usmania and passed from Usmania Medical College. Then I practiced at my own area. After a lot of time, I got government job in 91. And joined at PIMB, Adilabad. It was one of the jeep given to me. I did 10,000 family planning operation as a part of national program. As a service seat, I got in MS Anatomy in the Gandhi Medical College. I successfully completed my anatomy. 2004, I completed my MS Anatomy degree. Then I went to Pondicherry for 1 year in PIMS Medical College. After that, I came again to the Mahbub Nagar, then Medicity for 6 years, then RVM, Professor of Anatomy. Then I completed afterwards, I went to the again government service in Rajiv Gandhi Institute, Adilabad, as a Professor HOD and Warden. So after that, I went to Nepal for 3 months I stayed. And later on, I returned back now in the TRR Medical College. My age is 73. One thing I can say that here in the Kakatiya Medical College experience, మధురమైన మన కాలేజీ గత జ్ఞాపకాలు తలుచుకుంటేనే ఒక్కోసారి ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తాయి. నా పక్క నెంబర్ స్వర్ణలత దేవేంద్ర రెడ్డి సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్పండి యాడమ్ సార్ అరే బేటీ క్యూ రో రా హై मैं पूछता हूं व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड पास व्हाट मिस्टर टंडन व्हाट आर यू डूइंग अदर प्रोफेसर्स आस्क्ड no she going to the America. Her husband is a urologist. She won't practice this subject, so let her go. So he asked a question, why BT kyun ro rahe? What is the color of the blood? Red, very good. But his teaching is excellent and everybody will be happy with the teaching. So, doctor, if you put the duster, you don't get saliva. But you put the sweet, you will get saliva. This is specialty. He used to say like that. And Sunita, even midnight also, he comes and opens the cutaneous nerve. But teaching is very bad. One of the Naran Reddy, the God must say, what Sunita, what you are teaching? Your teaching is not at all good. But nobody since so many years, they never asked that professor. But this man asked. That he just keep quiet, he didn't answer it up. His daughter was Rajendra Babu, some Chamchagiri, given gold medal. So after going to RSN Reddy and C. Singmurthy Rangaya, they asked her the questions, but she could not answer. Somebody told to Sunita, your daughter did not answer for the questions. You are my professor, daughter. If you don't answer, where would I put my head? He said. So, అందుకనే మధురమైన మన కాలేజీ జీవితంలో నేను బిఎస్సి కాబట్టి అందరితోనే ఎక్కువ కలవలేకపోయినా మా బ్యాచ్ 15 మంది ఉండేది. లవ్ కుమార్ రెడ్డి ఫస్ట్ పరిచయం, వెంకటరాజరెడ్డి, తర్వాత మన మిగతా పరిచయం, చంద్రశేఖర్తో ఎక్కువ తిరిగి నేను. సో లాస్ట్కి ఏంటంటే కాకతీయ యూనివర్సిటీకి అప్పుడు లేదు అప్లికేషన్, ఉస్మానియా పోయి కోర్టు ఆర్డర్తో పాస్ అయిపోయినాం. సో నాకు ఏంటంటే అనాటమీలో చదివినప్పుడు నాకు అనాటమీ ఒక్క రాలేదు, ఎట్లా పాస్ అయినా మనకే తెలియదు. కానీ పీజీలో బుక్ చదువుతుంటే 3 డైమెన్షన్ కాదు, మొత్తం బుక్ అంతా 3 సార్లు రాసిన. నేను చాలా కష్టపడ్డ తర్వాత వితౌట్ ఎనీ పేయింగ్ ఎనీథింగ్ ఐ టోల్డ్ మై హెచ్ఓడి, ఐ డోంట్ గివ్ ఎనీ మనీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పాస్. షీ పాస్. బిఫోర్ దట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ ఐ వర్క్ ఇన్ ఆదిలాబాద్ నక్సలైట్ ఏరియా, జస్ట్ 2 kilometers ఫ్రమ్ మీ నక్సలైట్. దే కిడ్నాప్డ్ 2 of my doctors except myself. So one doctor kidnapped, taken to the Lux and put and asked to sit there. You are practicing. No. We are in this remote area. What can we do?
Don't take more than 10 rupees. If you take more than 10 rupees, I will take you. So left him. Another person also kidnapped to do operation on one of the Maxlite leader, the hydrosil. So you should do very careful about police. You do operation. No, police. We don't see. We are the doctor. You just come. You do the operation. Take him. After operation he went away. So one of the Padma Maxlite, she came to me and put AK-47 in my hand. I was a Kadam medical officer. I did entire south border of Adilabad. I trained all the doctors for Murthy technique. I opened about 10,000 times. So as a service seat, I got a MS anatomy. With the government money only I completed. So later on, slowly these promotions, assistant professor, Gandhi Medical College. Later on, all the areas, 7 medical colleges I went. After that, I am very happy. My son is in America, Houston, chemical factory manager. MS chemistry he did there after pharmacy. So everything is happy for the good organizers and good administration. So introduction of all the people and our old memories will be remembered forever all the time of our life. Thank you. Just to enliven the proceedings, మన లైఫ్కి సంబంధించి ఈ మొబైల్ నెట్వర్క్ కంపెనీస్తో చిన్న కనెక్ట్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ లిసన్ టు ఇట్. ఇట్స్ జస్ట్ ఫనీ. లైఫ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఇస్ ఎయిర్టెల్. యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ సెల్ఫ్. లైఫ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఇస్ రిలయన్స్. ఆల్వేస్ గెట్ ఇన్ టచ్. ఆఫ్టర్ హనీమూన్ ఇట్స్ హచ్. Wherever you go, your wife network follows. After 1 year of life, idea. Your wife will change your life. After 10 years of marriage, it is BSNL, subscriber not reachable. Probably after 40 years, subscriber not traceable. Thank you so much. Just fun. And then, of course, I now call upon Dr. Sudarshan to please come and introduce himself. Sudarshan already left. Nursing Rao, please come. And next, Dr. D. Ashok Kumar. Mrs. Nursing Rao, please. Network is not following. నా పేరు డాక్టర్ నరసింహరావు, మిస్సెస్ పేరు సావిత్రి. ఐఎమ్ స్టేయింగ్ ఎట్ హుస్నాబాద్. మాకు 3 పిల్లలు. పెద్ద అబ్బాయి గాంధీలో న్యూరో సర్జన్, సెకండ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ యూఎస్ఏటీ, అమ్మాయి బోడుపల్ మెడికల్ ఆఫీసర్. థ్యాంక్ యూ. I now call upon D. Ashok to please come and introduce himself. I think they all know my name. There is no need for me to introduce to them. And I really thank Narendra and Madhu for having made this program a great success. The thing is, I wanted to actually ask a pardon from Narendra because I was not answering any of the phone calls or WhatsApp or anything of that sort. I'm sorry because I was writing a book. I was writing a book about this introduction to acid-base balance and ABG. And the second one was about pulmonary tuberculosis. Unfortunately, much of my time was spent in all those things. I couldn't even take the calls of my friends also. And added to that, this damn bloody COVID came. And it has even further delayed my book publishing and everything like that. So far, I've just given only for the typing. Still, a lot of things have to be done.
Anyway, coming to that, after finishing my MBBS, as everybody's post-MBBS is quite tumultuous, I joined as a senior house surgeon in the Department of Cardiology in Nizam's Institute as a senior house surgeon. After doing 6 months of this thing, I wanted to go to acute medical care. Unfortunately, there were no jobs in the acute medical care or any openings. So they told me, you better be with us, we will pay you the money we'll make you a research assistant with ICMR, we'll pay you the money, 500 rupees or something like that. So they retained me in the department because what happened is there were no good number of assistants there. To my misfortune, when ASD was performed, ASD operation, first operation was performed, I was on duty. And they told there is some changes in the ECG and everything. I told I do not know much about this. Why you ask the assistant to come? Then they said, what I am trying to say is, it is a quite tumultuous course only. But anyway, God has been quite kind enough. Then afterwards I switched over to some jobs. Then afterwards I got married in the year 1984. Then along with my wife, we were both posted in government of Maharashtra. And this, as my wife has abandoned me now, she is in the room or she must have gone for shopping. I couldn't show you. The thing is, once we went to the government of Maharashtra and started working, what happened? She told, I don't want this. There's a Hindi and everything. I'm not able to get it. You better come to my place, where she was employed as an assistant surgeon. So I went there and I took the postgraduate examination. I got the first. Here till 1997 in Tamil Nadu, you cannot do directly MD in the specialities. You have to have a diploma. For example, if you want to go for MD pediatrics, you should have a diploma. If you are going for a MD obstetrics, you should have a DGO. And once you do a diploma in that, you are not allowed to go to other specialities or take anything. Or you take a paraclinical. So that way I did that, and then I finished my Public Service Commission exam. Then I joined the service. Then afterwards I did my MD. Then after finishing my 5 years of contractual experience, I went as a specialist to the Ministry of Health in Saudi Arabia. And then afterwards I came back, rejoined the service. Then I retired as an associate professor of tuberculosis and respiratory diseases. After that, I continued to work in SRM Hospital in Trichy. There was a private hospital and everything. I was there as a professor of TB and chest diseases, and then I retired. My wife is a pediatrician. That was a big boost for me, so that she told, you better stop doing your practice and everything, you appear for the exam. So there is a ratio around telling that behind a man, there is a woman, behind a successful man, there is always a woman. So naturally, it was something of a boost. It was a boost to me to upscale my qualifications. And 2 daughters. Both of them are settled. I think none of our people's children are going to be there in India. Looks like that. When I heard everybody's this thing, their daughter, that goes to say that even both my daughters are also there in United States. One is a software specialist. Other, she has done doctorate in electrical engineering, in the controls engineering and everything. And I have got 2 grandsons. With this, I would like to end. I'm really thankful to Dr. Narendra, who was my very good friend of mine, and all of my friends here. I thank them very much for the patient listening given to me. Thank you. I now call upon Dr. Kishan Rao or Ramesh Babu. Anybody, please come. And after Ramesh Babu, Kishan. And after that also, if anybody is left out, please do not have any inhibitions. You can just come, introduce yourself. So good afternoon, everybody. I'm Dr. Ramesh Babu. And there used to be 3 Ramesh in our batch. K. Ramesh Babu from Vijayawada. So already he expired. And I'm Ramesh Babu. And another one is S. Ramesh from Tamil Nadu. I think nobody could communicate him, and he could not attend this reunion. So about this reunion, so I am thankful to the organizers
for making this reunion a very happy event. And top of that, we could meet some of our teachers and will felicitate them, and we could see them. Some of them are still active, and they are able to inspire us in many ways. So after completion of my internship, I did my post-graduation at Jubilee College, MD Microbiology, and subsequently joined in the KMC government service. I worked here for 1.5 years, and afterwards I went to Siddhartha. From 1985 to 1998, I worked there as under government service, and later left for Saudi Arabia, worked there for 6 years, and came back and joined at NR Medical College, and worked there as HOD of microbiology for 16 years, and took up a short break, and now at present I am working as HOD microbiology at Ashram Elu. And about my this thing, I am happy to profession. And after the advent of Corona, they made the life of the microbiologist a miserable one. And we need to establish all these molecular labs and all other things. And life of microbiologists has become very pathetic after the advent of this Corona. And what the moments I cherish at the medical college is the undergraduate period, the few years which we spent here in the medical college, which is the most happiest period, which we still cherish in our memory. And I'm blessed with 3 children, and 2 of them are engineers, and my daughter is at the States, and the eldest son is doing business. I am very happy, and still I have 1.5 years of service to complete at Ashram Elu. So I'm very happy, and I'm very happy about this reunion, and I could see some of my teachers as well as all of you, and that makes me more happy. Once again, I thank the organizers for making this opportunity a successful one, and I feel quite happy. Thank you very much. Dr. Kishan, to please come up stage. Hi everybody, I'm Dr. Kishan Rao. There's nothing much to say about myself, but however, after graduation, I went to UK and took my test for the lab and underwent 5 to 6 years of hospital training. Then I decided to go into the family practice and settle in the family practice. Married, and my wife Rita, she, after settlement in the medical practice as a family practitioner, she was my practice manager, and we practiced for almost 35 to 40 years, and just took a retirement 2 years ago. I have 3 children, 2 of them medical graduates, and they are nearly completing their family practice training, and my younger son is a dental student in the 3rd year now, still yet to complete. And I would like to thank you for organizing this event, and I had a great pleasure meeting all the friends today. Thank you. Dr. Harikishan. First and foremost, I want to reveal my thanks to Dr. Madhu and Dr. Narendra and Sudhakar Reddy. They made it possible, and I never expected like this gathering, and I am very happy to see everybody here. I am Dr. Harikishan,
eye surgeon from Karimnagar. After completing my MBBS immediately, after completing my housemanship, next day only I joined in MS Ophthalmology in Usmania Medical College. I completed 3 years there and passed MS Ophthalmology, and I moved to my own district, Karimnagar, to serve my area people. So when I moved to Karimnagar, I was having a aim that from Karimnagar, from rural area, no patient should go to Hyderabad for the treatment of eye ailments. So I developed my academic interests and I developed my knowledge. Whatever the new thing comes into the subject, immediately I updated my knowledge and my surgical skills and simultaneously equipment also. Now I developed eye hospital at Hyderabad, Karimnagar, and one branch in Hyderabad also. And due to that interest and academic interest, I brought my children also, my son, my daughter-in-law. 3 are after MS Ophthalmology and they are practicing since 10 years or more than 10 years. And my son-in-law is a Dharma MD and he is HOD and cosmetology and hair transplantation surgeon and full-time consultant at KMC, Secunderabad. I got two son's son and daughter's son. 2 grandchildren are there, and my son's son now he is in 10th class. He is doing, and both hospitals, eye hospitals, are at the par level of L.V. Prasad Eye Institute. Every equipment is there, every procedure and all surgeries we are doing at the 2 hospitals. That was my story, and all that behind was my better half, Dr. Shobha. Now, 3.5 years back, she left me, living alone, literally. That is my ఆ లోటు ఎవరు తీర్చలేకపోతున్నారు. నాకు ఆ లోటు ఇంకా అది మిగిలే ఉన్నది. So I cannot say I am happy, but seeing you all, I am very happy. After long time, I am seeing everybody. So thank you, one and all. Okay. I now request Dr. Sudhakar Reddy to please come on stage and present. We are almost coming to the concluding part, barring a two or three people. And if there is anybody left out, please raise your hand from here, or else you can voluntarily come up and introduce yourself. A warm good evening to all of you. I am very excited to see and receive you all of here. Maybe I need introduction more than all of you because I was regularly irregular to the class. Just like me. No, not regularly. Irregularly irregular. Okay, thank you. Little better, okay. So, she is my better half, Mrs. Sulochana, because of she is a very hard worker, very encourages me in all ways, and even my children, both my son is a gastroenterologist, my daughter-in-law is a cardiologist. They practice here only. My daughter-in-law is an associate professor in cardiology, MGM. So we 3 are working here without any hindrance. It is because of her support only. After completion of my internship here, I went to Algeria, and after coming from Algeria, myself and Javandar Reddy went to JNM College, Belgaum. I did pediatrics there, and Devendra did his
ophthalmology. After coming from Belgaum, I started practicing as a pediatric consultant practitioner here. Now I am medical superintendent of Rohini Hospital here for the last 14 years. Our chairman is Buchireddy and Kranthro sir is managing director. I am working under their stewardship for the last 14 years. Thank you. One more I would like to tell. His contribution regarding our I will tell you. No. This organization is done by Madhu. Not only Madhu. I feel all of you are showed interest to meet each other here. The success is because of all of you and especially Madhu. More than Madhu, I think Mrs. Madhu, because I have seen yesterday, they are collecting bags, badges, this and that, and she was helping him. When Madhu got sweat, she said, so how much caring she was, you see. So we must all give a big applause to Mrs. Damayanti. Thank you, Sudhakar. Devendra Reddy? Lera? Sorry, I am not able to see it because of this light here. I think all other friends who are here, they got introduced themselves to the friends. Now I request Madhu, the organizer, because I was the last, I told you I will take last class always. My choice is always last slab, I will take last class. Be prepared for my class. Madhu. Good evening, my friends. I think all of you know my name. Every day, night and day, I used to bombard you with so many messages on our Golden Jubilee group. So even if you guys don't know me earlier also, now at least last 1 or 2 months time, everybody know what I am and who I am. So I am Dr. Madhusudan anyway, I am telling you. After passing my MBBS from Kakatiya Medical College here, I worked for, I didn't work for everybody, but I was attached to some general surgeon for a short period. Then, because my interest was in general surgery, I applied for an entrance examination. I did my MS general surgery from Gandhi Medical College under the stewardship of Dr. A.K. Chali. After passing my MS general surgery, I worked with Dr. Bhaskar Reddy and some other surgeons for a year or so. Then I left for Iran. In Iran, I was working in Bandar province for almost like a decade, 10 years. Right from the beginning, I had a lot of interest in cardiac surgery. Even before I joined my medicine, I wanted to become a cardiac surgeon. I don't know how it happened. That is one thing which made me choose medical profession is, I read one book. I am an avid reader. One book, most of you may be knowing, The House Surgeon by Kommuri Venugopal Rao. Yeah. If you recollect that heading. He very detailedly explained about the housemanship and what are the difficulties and the life of a medico knowledge. I was very much impressed. Actually, I am very good in mathematics also and in mechanics. If not become a surgeon, I would have become a mechanical engineer. Because I always do tinkering in the house, anything that broken or anything I used to do. Then, after 10 years of my service in Iran, I wanted to come back and do cardiac surgery. Most of my friends discouraged, my seniors and juniors. Are you mad? With 10 years of experience in general surgery in Iran, it is like a gold mine. You cannot get that much experience anywhere in India. You should start a nursing home or just state service. But my inner feeling and desire was to become a heart surgeon. Then after 10 years of my general surgery and 2 years in other fields, then I came here and appeared for my entrance examination for MS cardiothoracic surgery, MCH, and I stood state first
I was given the choice to join any institute here. So, okay. Then one incident I want to recount. When I was joining Osmania Medical College as an MCS student, my professor, late Dr. Naidu, he said, K.V. Naidu, he said, you come and meet me in the evening, bring your wife. I said, okay sir, fine. So he was sitting and he was having his evening drink and he said, Amma, this boy, you have to entrust me for the next 2 years. Don't ask me what or not. Children, you take care of them, whatever is there. He will come here morning till evening for next 2 years and he will undertake my training. So forget about him. So my children grew up. I have 3 children, 2 daughters and 1 son. They all grew up because of her relentless attention and then taking care of. Without her, I would not have been a successful cardiac surgeon. So as the video goes, behind every successful man, there's a successful man. She is my successful man. Yeah. Okay, you may consider your duty, but not everybody considers it duty. But you are so good. Then we have 3 children, 2 daughters and son. My eldest daughter is working for Google Maps. She's the vice president there. She's vice president. She's doing very well. She's graduated from Berkeley University, California. And second daughter is also MBA. She's also in US. She did her MBA from Tuck University, New Hampshire. And she's working as a operations manager in retail department for Target company. And the third, the last but not least, my son. I tried to dissuade him not to take medical profession after going through what I have been in my medical profession and then my family life and the long working hours as a cardiac surgeon. And I made him stand in theatre for 6 hours, 7 hours for my cardiac surgery operations, like lasting for bypass surgery lasting 5 or 6 hours. And on the day he chose medicine. I was not very happy, but then he has got lots of interest. And he is very good in computing and computer sciences and all that. Then he said, I want to go to US and study there after 12th class. We are in Middle East, Dubai. I said, okay, go. He said, only we send me to US from undergrad in that pre-med. Rest of this thing I will take care. So he went there and he did his pre-med, and there is a 1 year gap after pre-med. He worked in a computer science company for one year, and those people are not leaving him. If this fellow is so good, I will train him further and then make him a full-fledged software engineer or something. Then he said, no, I want to go for medicine. Then he appeared for the entrance examination. He got first rank and he studied from Tufts School of Medicine, Boston. And he finished his MD recently. MD is equivalent to MBBS. So he appeared for the matching program. He got selected, and I'm happy to announce here he got selected for the emergency and intensive care residency program in one of the best medical schools in US, that is the UPenn, University of Pennsylvania, Philadelphia. So he's going to join in first week of June. He's coming here to see us before joining there. Okay. So this is about my family and children. I have got a lot of interest. I play outdoor games. Myself and Dr. Divya, we used to play tennis. So I was also telling him one of the days we should play tennis. And then I have, in fact, the last 1.5 years I was held up in US. We went for a visit, and because of the COVID situation there. 1.5 years, what to do? Then I picked up golf. Now my passion is golf again. At 68 years, I started playing golf. Even now also I go for take classes regularly in MR golf course. And something my passion is photography. I won a lot of prizes when I was in a medical student, also from KMC and all that. So my life philosophy is live and let live. And my work tagline is, I mend broken hearts. And my wife, she is, without her help, I would not have reached this stage. And every step I have took in Iran also I was very intensely involved because I was working in a very backward area where there was no surgeon for the last 2 years when I moved there.
So morning 7 o'clock, I go to the hospital till 3, 4 o'clock. I was engaged in surgeries. Then come back, have a cup of lunch, and then go. Lunch I used to eat in hospital because there is no time. Have some tea, and then again from 6 o'clock till 10, 11 o'clock, again surgeries. It was very intense. So I'm thankful to one of my teachers. Of course, Prasad is a great teacher under whom I studied, and my final MBBS exam I got highest marks in general surgery. But for some reason I was not given a gold medal because the junior batch was mixed with our batch in Dalkat. And I have to tell about one particular person, Dr. Ravi, when I was in Iran. He was the guru. He taught me everything in 6 months. Of course, I studied, I have some practical knowledge here, worked under Dr. Bhaskar Reddy and some other surgeons also. But that 6 months experience in Bandar State Hospital under Dr. Ravi is, when I was a total completely trained in 6 months time, which is unbelievable. I have not done anything which is not mentioned in the book. Everything I used to do under his stewardship. Great man. He is in UK now, Stoke-on-Trent. Wife is also a general surgeon, both of them. But because of the age factor and all that, they now started a family practice, and then they are doing well there. We are in touch with him. So they are my gurus, and today we have facilitated so many gurus. He is one of them. You know, we have not seen him there, but we always remember. Maybe you should tell a few words. Wonderful thing to see all of you together, all the happy faces, and I can see all the 50 years ago young doctors, going to become doctors, very enthusiastic, or become kids, like I can say that. And the best part of the day was that you're facilitating the gurus, really, the best thing you have done today. Thank you. And thanks, Madhu, once We are again for expecting the you to wonderful say something picture. about Madhu. Now, Mukesh is back. Narendra, whoever are not collecting bags, ask them to collect bags. Yeah, Start with a joke, end with a Joe, it's almost concluding stage. Thank you. So I'm Dr. Mukesh, my wife Dr. Sita Malashmi. Both of us practice at Karimnagar. Of course, along we have our colleagues over there in Karimnagar, Harikishan, Raghuraman, Devendra Reddy. Of course, Madhusudan was also there. Unfortunately, he has left us. So we are all there. Parth Sarthi has also now shifted to Hyderabad, so he is. And who else? Parth is only. Yes. So, acha. My wife does gynec practice, I do a bit of pediatric practice. We are fairly well settled. I have only one daughter. She has completed her master's from Pennsylvania, USA, and she is right now in India. And this is a very brief introduction. I don't have much to say. I have not been an academician. I have not been this or whatever little is there. No. Is a mimicry So or in the evening when we have our session, we can have some. Last night we had Shero Shairi. So we will have evening we will have a good Shero Shairi session. Yeah. Okay, so I welcome you all again back to Ashoka Hotel. Yes. So please come there. And if there is any announcement or if there is anybody left out, please voluntarily come here and introduce yourself. If that is not there, the final part, the concluding part of this session would be, I would be handing it over to Narendra Reddy, and he will conclude the program. Narendra. Your partner. My partner, please come.
My partner and my mentor. Please come on. Thank you for giving me this opportunity to address my very good friends. I told you that I am always a last man. Like in the cricket, when the last batsman comes, it is nothing by एक ball face करता और dugout हो जाता. But I am not like that. I may hit 4s and 6s also. I may, or sometimes I may go dugout also. All possibilities are there. You are like Kapil Dev, man. 83. Now coming to me, I am Dr. G. Narendra Reddy, a low-profile medico at Kakati Medical College. We had a lot of aspirations, a lot of thinking, a lot of wishes, but unfortunately our physique, our company, our background will prevent us to expose ourselves into the college, Of course, we have used the campus, the teachers, the facilities, everything to the full of it. And fortunate enough that I was a regular in my academics from first year, but I am the ENT casualty. I think many of our wounded soldiers in final year, and I one of them. You know how I take the opportunities. Just because I was casualty of ENT, I got an opportunity to go to Usmania Medical College to write my ENT examination. So subsequently, because I passed from Usmania Medical College, I did my internship there, along with my good friend Mahavadi, who was always with me. He never left me during my internship, and of course even afterwards. Because of the inspiration from Ashok Mahadev, why I am mentioning is, when I started my internship, me and Ashok in General Surgery Ward in Usman Medical College, I do not know for the reasons, Ashok Mahavadi used to attend one of the clinics run by our postgraduate surgeon there, PG surgeon student. Then, in those days, Ashok used to collect around 60 to 70 rupees per day, his practice. That was also the practice of some postgraduate doctor, which was taken care of by Mahavadi Ashok, Dr. Damodar Kashega. Inspired by him. Then I asked him, Are abhi to apan jaye hue, abhi that you are practicing. Then all of us know there used to be injection practice in those times. Some red injection, yellow injection, and colorless white injection. Paracetamol tablets, some multivitamin tablets, and some other tablets, CPM tablets. But for that there was nothing. It was like, doing some service, people were getting relief, we were treating them, they were getting good. I got inspiration from him. So after completing 1.5 months my internship, I started my clinical practice in Bolaram. And I don't know whether I should call I am lucky or unlucky, the practice clicked up. Before I could complete my first posting surgery, that is 2.5 months, I was a very busy practitioner in my area. So I used to see around 40, 50, 100 patients as house surgeon. That was my practice. I was, though I am a ENT casualty, I was not a very bad student. I wanted to go for a post-graduation. But because of the color of money what I was seeing every day, I was concentrating more on practice. So I did not bother to prepare for my entrance examination. And there, at that time, we were to give options: clinical object, paraclinical, or preclinical. Because we thought we are very smart, we never opted for clinicals or paraclinicals. We want general medicine, general surgery, and preparation was zero. I did not get anything in the first attempt. Second attempt, I got MD. My brother brought that later. Anna, you got seat in MD. But because he was a non-medical man,
MD, there was forensic medicine. Then I'll give one more example of my good friend here, Kishan Rao. Kishan Rao told me, Narendra, if you join in forensic medicine, నీకు ఎవరు పిల్లనియడు. ఇంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు, నువ్వు ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్ ఎవరు పిల్లనిస్తాడు నీకు, నీ పెళ్ళే కలుపు అన్నాడు. ఇదే ఇక్కడ పంచాయతీ పెళ్ళి కాకపోతే. సో మన యూకే కిషన్ రావు, హైదరాబాద్ కిషన్ అప్పుడు పైల్వాన్ మగాడు. And Kishan Mahavadi, we used to, move together. Then, దానికి భయపడో ఏమో జాయిన్ కాలేదు ఫారెన్సిక్ మెడిసిన్. సెకండ్ డ్రాప్. అంత లోపల 2 సంవత్సరాలు గడిచింది. నా ప్రాక్టీస్ చూసో నన్ను చూసో ఈమె దొరికింది. She was a science graduate. I got married in December 1980, and then we are into happy married life since then. I am blessed with 2 daughters. And after getting married, all my friends have become popular. Though I was getting good money as a practitioner, she always used to say, "Andaru PG unnaru, okade MBBS unnaru." She was a source for my inspiration. Malli challenge తీసుకొని 3rd time I wrote my entrance examination. Right. 4th time also, I do not know what was going wrong. Again I got seat in MD forensic medicine. It was loving you. I said, this is something, I don't know, there is some affinity between forensic medicine and me. Yeah, it was loving you. And one more small listen I'll give, I think I'm not boring you. By that time, Buccinetti was doing diploma in forensic medicine. Yeah. Our classmate Buccinetti is not here today. Then Buccinetti came to me, he was trying to drop me for my MD forensic medicine. Yeah. But by that time I have decided, मेरे कभी कुछ नहीं आता except this. But Buccinetti was there to make me not to join MD forensic medicine for his own interest. Yeah. If I don't join MD forensic medicine, he would get MD seat. Yeah. Because he is already in the DFM. He wants that seat. So he was coming, you don't join. मेरे को और कुछ भी नहीं मिलता है, join here. He was very unhappy anyway. I joined into Usman Medical College and into MD forensic medicine. I told you that I'm already into good practice, clinical practice, and all of you know, 4 years of general practice made me MD medicine. Like DNB, I myself conferred MD. I thought I'm a very good physician. So I used to do all sorts of things. Then one feather in my cap was, I got my MD degree also after 3 years. Fortunately, I could get my DFM in the first attempt. I could get my MD forensic medicine in the first attempt. So I started adding MD. Without forensic medicine. Why should I? MD. Forensic is in his heart. So he Forensic medicine is my specialty. Yeah, specialty heart. I am a doctor of medicine. Okay. Then my practice doubled, tripled. I became a specialist. But with due respect to my subject where I am graduated, I fortunately, with the grace of God and my confidence and the confidence promoted my friends and my family, I was a successful practitioner. So I had no opportunity to go to Iran, Algeria, Australia or America. I studied in Bolaram. I started my practice there. I lived there, married there, my family, everything is there. So Alwal and Bolaram has become my place. Actually, it is Bolaram. It is Alwal. He's going to become MLA. Then
We will let us all of you. MLA of BJP. MLA. BJP. I'll come to there at the end. Give me, please bear me for 2 minutes more. Okay, right. Then of course, I told you, I already have 2 daughters and a good wife who always supports me. And I started getting money, I told you. She's not only my good wife, I said because my mentor, she used to manage all my finances. Where to spend, how to spend, all those things. I used to get money, hand over, that's all. There ends my job. How to use them, where to invest was our job. So because of our intelligent investment, I'm very happy today. Then I told you my family life, I have 2 daughters. I heard friends, many of them are telling that they have 2 daughters, 3 daughters. One is in Australia, one is in 2 in America. Somebody is in America. I think I have seen very few people who said their children are with them. Fortunately, my both daughters are here only in India. My elder daughter is a general surgeon and laparoscope surgeon. And she is working in my hospital, apart from other hospitals where she goes as a consultant surgeon. And my son-in-law is a pediatrician. And my second daughter, she did his MD in pathology and PG diploma in ultrasonography. She was in Vijaya Diagnostics for some time. Now she has 2 diagnostics of her own in Hyderabad. She is also quite happy and very busy. And my second son-in-law is an entrepreneur. So they are happy, family-wise, I am satisfied. Politics. See, Brief one word. one word is, I think, Nenu DB garu mungita maatladite, I feel disgraced, but please pardon me. Because of my so-called attachment to my area, where I am working for the last 45 years, I studied there also. So that 15 years and this 45, 60 years of my stay in the same area made me little popular. People know me by name. People know me by my profession. They have got a little respect for me in good way. GNR. I am popularly known as GNR there. So I have taken the decision to start a hospital by name GNR Multi-Speciality Hospital, which is running now, a 50-bedded hospital. Yes, professionally good, happy. What next? I don't say it in politics. I'll say it in a better word, to do some service to myself. After that, so how to do service? Of course, if you say how to do my service as a professionally, I was involved in a lot of medical camps, lot of service camps. I was associated with Telangana Hospitals and Nursing Homes Association, Andhra Pradesh Hospitals and Nursing Home Association. I worked as the president of APNA, AV Hospitals Association, General Secretary of APNA, President of Thana, and presently I am the Chairman, Ethical Committee, Indian Medical Association, Telangana State. I am Joint Secretary of Telangana State, and I have established 3 to 4 IMA branches in Secunderabad. That is about my extra medical curricular activities. I joined into political party about 6 years back in the presence of Ravi Shankar Prasad Garu and Hansaraj Garu into BJP. So I was sincerely working for the party because I had got some free time because my daughters were taking care of the hospital. So I was working for IMA, I was working for Thana, and whatever time I could spend for the society, I have chosen a political party. I thought from that dais I can do something, and I think if my health and my vigor, my psychology, my determination works, I want to contribute myself
for the party where I have joined. Anyway, thank you. Thank you for listening to me. And future best. I think I need all your good wishes, sir. Thank you. Thank you very much. Now, after this, there is one program, a group photograph here. Then after that, we will disperse. And there is a tea at Ashoka. Then relax, go to your rooms, get regenerated for evening program. Evening is going to be a wonderful program. Music, dance, fun, and food. So I request all of you to take part in this, and I want every one of you to be a part of the celebrations. All this at Hotel Ashoka. Evening dinner also at Hotel Ashoka, please. At the banquet hall Ashoka Hotel. Hotel Ashoka. Convention hall at Hanmakonda. Banquet hall, same place where we are staying now. Banquet hall. Thank you. Small vote of thanks by Ashok Mahavadi. No, in this occasion especially, because everybody thanked everybody all the time. The last but not least, we have to place our gratitude. ఇంకా 2 మెంబర్స్ నో ప్రాబ్లం చలేగా సార్ మీరు కూడా వచ్చి నిల్చోండి సార్ నో ప్రాబ్లం అయ్యో ఏం వెనకాల సార్ మీరు ఇట్రండి సార్ ఇట్రండి కార్నర్కి వచ్చేయండి ఆ సార్ కూడా వెనకాల ఉన్న వాళ్ళు కనబడతలేదు సార్ మీరు కూడా రండి సార్ ఇటు రండి కార్నర్కి రండి సార్ మీరు వెనకాల ఉన్నారు సార్ వెనకాల కనిపిస్తలేదు మీరే సార్ మీరే కనబడతలేదు పక్కన సార్ పక్క సార్ మీ పక్కన సార్ అగో ఈ సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఓకే సార్ 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 ఇప్పుడు ఒక 2 నిమిషాలు సార్ 2 minutes సార్ కొంచెం ముందు రారా సార్ సార్ ముందుకి సార్ ముందుకి సార్ రైట్ సార్ ఇప్పుడు అందరు ఓకే సార్ అందరు ఓకే ఎవ్రీథింగ్ ఓకే అందరు స్మైల్తో చూడండి సార్
ఓకే రెడీ సార్. సార్ ఒక 3-4 తీసుకుంటాము. ఒక హాఫ్ మినిట్. ఓకే సార్ అందరు ఇక్కడ. ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ సార్ గెట్ రెడీ సార్. వన్ మోర్ సార్. వన్ మోర్ వెయిట్. Done. సార్ అంతా ఓకే సార్. One second sir. Sir wait. Mobile. 1 more photo. సార్ వాళ్ళ నిల్చోబండి ఒక్కసారి. 1 సెకండ్ సార్. ఒక్కసారి నిల్చోండి సార్. ఓకే సార్ అంతా నవ్వుతూ చూడండి. రైట్. ఓకే సార్. ఇది తీసేయాలన్నా. ఇది తీసే కింద ఏమన్నా టైటిల్ వేస్తే కదా లేడీస్ పెట్టాయి. చూడండి సార్ నాకు కూడా సార్ వీడు కోరుకున్నాడు రాజిరెడ్డి మనకు ఒకటి కావాలని 2 కావాలని. పండి సార్. దీంట్లో పనిచేసింది చదువుకున్నప్పుడు పనిచేసింది. కూర్చోండి. సార్ నిల్చుంటారా సార్? లేకుంటే ఉండని అన్న ఇంకా నిల్చున్న వాళ్ళని కొంచెం మీరు జరుగుతున్నాం సార్. మీరు కొంచెం ఇటు జరగరా సార్? నిల్చున్న వాళ్ళు కొంచెం ఇటు జరగండి. మీ రైట్ సైడ్కి లైట్గా గ్యాప్ ఎక్కువ తీసుకోండి. కొంచెం గ్యాప్ తీసుకొని నిల్చోండి. ఓకే సార్ గెట్ రెడీ సార్. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి అందరూ. సార్ అంతా స్మైల్ సార్.
సార్ ఒకసారి క్యాప్ తీసారా సార్? క్యాప్ కింద పెట్టారు కూడా, కింద పెట్టారు. Sir, okay. Ready, sir? Ma'am. Can you wait for just 1 second? Second. సార్ అందరు ఇక్కడ చూడరా సార్? 1 సెకండ్ సార్. సార్ మీరు ఇటు సైడ్ అండి సార్, ఇటు లాస్ట్ కార్నర్ సార్. ఇంకొస్తున్నారు ఇంకొద్దరు వస్తున్నారు. సార్ ఇటు సైడ్ కార్నర్ నించోండి సార్. ఇటు లాస్ట్ రండి, ఇద్దరు ఇటు రండి. సార్ ఓకే సార్, అందరు ఇక్కడ చూడండి సార్. సార్ 1 సెకండ్ సార్, అందరు ఇక్కడే చూడాలి. 1 సెకండ్ సార్. ఆల్ స్మైల్ సార్ అంతా. 1 సెకండ్. రైట్. One more. One second. అయిపోయింది అందరూ. నేను పంపిస్తాను. ఓకే డన్. ఓకే సార్. మామూలుగా నడుస్తూ మామూలుగా ఈ వెన్నెల